we have discussed the different segments of anatomy that you have to learn in your 1-year course, namely the gross anatomy. Gross anatomy will be dealt with in the lecture class as well as in the dissection class. Then there will be that element microanatomy or histology that will be dealt with in the morning practical class 11 to 1. There will be a practical class each day. Students, 150 students will be divided into 3 batches for that practical class. Each batch will be having 2 classes per week, 11 to 1. There will be a practical class in anatomy department. Each day, 50 students will visit the anatomy department between 11 to 1. And in that class, histology will be discussed. Histology means initially there will be discussion about the different tissues and you will be shown some of the slides belonging to the different tissues, and then your teachers will move on to the organs, to the organ systems. So each batch will be having 2 classes per week. So you have to buy or procure a histology lab notebook. You have to draw the diagram of the thing that you are finding in the slide, and you have to write a few things about the structure in that practical notebook. And after each day, you have to submit that practical notebook to your respective teacher. That practical notebook will be carrying a few marks for your practical examination, university examination. সেসব স্যারেরা বলে দেবে। আচ্ছা, as for gross anatomy, you have to put maximum thrust upon gross anatomy because gross anatomy is very extensive. The structures in the human body as we see them with our naked eye, that is huge and extensive. That will be dealt with in the lecture class as well as in the dissection class. There will be 4 days, dissection will be 4 days. Probably in the routine you will find dissection Monday, Tuesday, then Thursday, Friday. Each day during these 4 days, each day, the time allotted is 2 hours. 2 hours time will be there for dissecting the part of the human body and see the structures over there. After dissecting and seeing the structures over there, during the class, your duty is to open up your books and read while you are in the dissection class. Then again, in your hostel room or in your home, you have to read. That is gross anatomy. The gross anatomy dissection class is very important. Remember that dissection class is more important than the lecture class for gross anatomy. Then after that, there is embryology. Embryology will be dealt with only in the lecture class, and you will find nothing practical for embryology in anatomy department. So in the lecture class, teachers will be telling you the things, how the human being within the mother's womb grow and develops from a single cell. In yesterday's class, we have said a few things only. So that will be dealt with. And probably in each week, there will be 2 lecture classes in embryology. 2 করে lecture class থাকবে in each week for embryology earmark করা। That is more or less the thing, how we will schedule the different segments of anatomy. In today's class, I will be discussing altogether a very different segment. This segment is being called as general anatomy. This general anatomy, it is general. General বলছে তুমি, তার মানে তুমি বুঝতে পারছো this word encompasses so many things. General anatomy. So you have to buy a general anatomy book. Which author you have to select? You go to the library, central library, you will find books
on general anatomy. You see the books, then you decide. Because general anatomy books, you have to know the general anatomy topics. What is meant by general anatomy? What are the subjects that are being covered in general anatomy? That you have to see first, and how the thing is being presented in that book, whether it is palatable for you or not, that you have to decide. ঠিক আছে? তারপর একটা বই কিনতে হবে, ছোট মতো বই, 100 to 150, খুব বেশি হলে দাম হবে, নট মাচ, কিন্তু বইটা কিনতে হবে। আচ্ছা, আমরা যে বইটা পড়তাম, but the best book available in the market is obviously AKD's book. Ashim Kumar Datta is a pioneer in writing the first book on general anatomy. But Ashim Datta's book is too extensive for you UG people. তোমাদের জন্য কিন্তু একটু বেশি বড় মনে হতে পারে। আমি জানি না রিসেন্ট এডিশন কি হয়েছে, হ্যাঁ একটু এক্সটেন্সিভ মনে হতে পারে। কাজেই অসীম বাবুর বইটা AKD's বুক যে পারবে কিনতে পারো, তার কারণ তুমি ওখান থেকে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু চুজ হাউ মাচ আই উইল রিড and what I will skip, that you can decide. ঠিক আছে? ওটা খুব এক্সটেন্সিভ বুক, বাট that is a very good book. ঠিক আছে? আমাদের যারা পিজি করে অ্যানাটমিতে, they used to read that book, Indian textbook. If they read any Indian textbook, they will select AKD's book. ঠিক আছে? তো AKD বইটা এখানে মনে হয় আছে, আশা করা যায় তুমি সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে পাবে। তা এটা তুমি লাইব্রেরিতে রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করো, বুঝেছো? কেনার জন্য ইউ সিলেক্ট এ স্মল বুক। ঠিক আছে? স্মল বুক অনেক আছে দেখবে তুমি, দ্যাট উইল ডু ইউর পারপাস। ঠিক আছে? তো জেনারেল অ্যানাটমি ইজ রিয়েলি in the general anatomy book you will find something related to histology or microanatomy. There will be topics related to microanatomy. The things that are being discussed, you can pretty well appreciate that they belong to the histology segment. Again, as you are reading the general anatomy book, you will find something which has got nothing to do with microanatomy. That is really gross. So in general anatomy, there will be overlapping domains of histology, gross. But the idea will help you to appreciate finally the huge gross and somewhat smaller in volume the histology. ঠিক আছে? কাজে জেনারেল অ্যানাটমি কিন্তু পড়া উচিত বলে আমি মনে করি। একটা করে বই কিনে নিও, খুব বেশি দাম নয়, ছোট বই একটা কিনবে, and for reference you use AKD's book. So general anatomy in the book you will find a little bit discussion about the cell. ঠিক আছে? Cytology. So that I will not discuss today. Or about the cell we will not discuss anything, because we think that in your +2 course you have read about the cell. At least you know something about the building blocks of life. We will not go into the details of individual cellular structure. আমরা কিন্তু যাব না, সাইটোপ্লাজমিক অর্গানেলিস, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি নিয়ে আমরা কিছু বলবো না। But be sure there will be discussion about the cytoplasmic organelles, the nucleus in the biochemistry class. কাজে biochemistry class থেকে you will be getting plenty of inputs regarding the cellular function. বুঝেছো? And the function is all that matters. Ultimately the cell has to function. ঠিক আছে? It has to do its work. কাজে functional aspect যখন স্যারেরা বলবেন, obviously the teachers will be telling you the structural thing which will deliver the function in the cell. কাজে ওখানে biochemistry class plus physiology people will tell you something that will do. So let me tell you first what are the tissues that built up the adult human being. Adult human anatomy, what are the tissues that we find? Can you name the 4 basic tissues that we find in the human body or in human anatomy? 4 basic tissues, name. Yes. Bolo. Epithelial tissue, connective tissue, then muscle tissue, then nerve tissue. ঠিক আছে? আমরা নিউরাল টিস্যু বলি না, নার্ভ টিস্যু বলি। তাহলে these are the 4 basic tissues that will be there in human body. In some places they will be together, giving rise to an organ.
In some places we will find them, we will find some of them, ঠিক আছে, not all of them, ঠিক আছে। এই যে চারটে বেসিক টিস্যু বলছি, এই চারটে বেসিক টিস্যুকে আমরা সব জায়গায় যে একসঙ্গে চারটে গিয়েই দেখতে পাবো in the construction of a structure or an organ, তা কিন্তু নয়। In the organs, namely, যে অর্গানগুলো তুমি দেখতে পাবে in the different systems, in most of the places, in most of the organs, you will be finding all the four elements: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nerve tissue. But in some of the organs of these four tissues, one or two may be missing, ঠিক আছে, বাকি টিস্যু থাকছে। And in the structures that you will encounter, organ বাদ দিয়ে, organ system আমরা যদি মানে organ system as such যেগুলোকে আমরা ধরো স্পেশালি বলি, অনেক কিছু organ system আছে, আমি এক্ষুনি তোমাকে বলছি। In the limbs, we don't find anything related to GI system, we don't find anything related to respiratory system, we don't find anything related to excretory system, পাই কি? কিছু পাই না। তাহলে limbs predominantly আমি কি পাই? The framework of the limbs is being built by none other than the bones, you know, ঠিক আছে। খাঁচা যেটা, ঠিক আছে, the frame is being built by the bones in the limbs, in the upper limbs, in the lower limbs. In the trunk again, the frame is being built by the bones. In the head and neck region again, the frame is bones. That is, in the limbs you are getting the bones. After the bones, what you are finding from inside outwards, I am telling you, ভেতর থেকে বাইরে। তাহলে first the frame, the skeleton, upper limb skeleton you will find. Then what you will find? You will find the soft tissues. Collectively we call them as the soft tissues. What are those soft tissues? Soft tissues are muscles, soft tissues are vessels, soft tissues are nerves, ঠিক আছে। তাহলে you are finding a basic tissue in the limbs in the form of muscles. You are finding another basic tissue in the limb in the construction of its frame, which is nothing but the bone. So bone belongs to which group of tissue? You all know that belongs to connective tissue, ঠিক আছে। Now bones and cartilages are grouped together in a form which is being called as the sclerous tissue. It is a specialized form of connective tissue. No doubt it is connective tissue, but it is a specialized form. তাহলে it belongs to the connective tissue. তাহলে in the limbs, in its core, you are finding the connective tissue in the form of bones, ঠিক আছে, sclerous tissue. Then outside the bones you are finding the soft tissue element, the muscles, vessels and nerves. Nerves obviously belong to the nerve tissue. Muscles, they belong to the muscle tissue. But what about the vessels? Tell me. Vessels belong to which group of tissue? Now here comes the role of embryology. এখানে কিন্তু তোমার এমব্রিওলজির রোল আছে। তুমি যখন এমব্রিওলজি যখন পড়বে, জেনারেল এমব্রিওলজি, from your embryology knowledge you can pretty well answer this question. Vessels are derived from the embryonic mesenchyme, which is nothing but the embryonic connective tissue. বুঝেছো? embryonic connective tissue কে বলি আমরা mesenchyme. This is nothing but embryonic connective tissue. Embryonic connective tissue. This mesenchyme will give rise to so many tissues and organs in the human body, and you will know in future what are the things that will be derived from this mesenchyme. So one such thing which is being derived from the mesenchyme is the blood vessels. বুঝেছো? তাহলে এই মেসেনকাইম থেকে একটা জিনিস আসে, ব্লাড ভেসেলস। তাহলে ব্লাড ভেসেলস obviously in adult anatomy they do not fall under the group of connective tissue.
অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে কিন্তু ব্লাড ভেসেলসকে আমি কানেকটিভ টিস্যুতে ফেলতে পারবো না, ঠিক আছে, বাট দে আর ডিরাইভড ফ্রম দ্য এমব্রিয়নিক কানেকটিভ টিস্যু, ঠিক আছে। তাহলে দিস আর, ইউ ক্যান লুজলি সে দিস আর এলিমেন্টস অফ কানেকটিভ টিস্যু, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কিন্তু অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে বলতে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু সে দ্যাট দিস আর দ্য ব্লাড ভেসেলস, ঠিক আছে। নাও ইন দ্য ব্লাড ভেসেলস which group of these 4 tissues will be assembled together? বলো। In the blood vessels as such, সেটা that might be an artery or that might be a vein. Which group of these 4 basic tissues will be assembled together to give rise to a blood vessel? আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। Say for instance, this is an artery, this is the cross section of an artery, ঠিক আছে। Now while drawing an artery like this is a very simplified diagram, ঠিক আছে, this is a very simplified diagram of a blood vessel cross section with a lumen within. Now I can elaborate upon the structure of this blood vessel, যেটা তোমাকে করতে হবে, because you are now reading human anatomy, not biology, ঠিক আছে। এবার দেখো, ইন দ্য ওয়াল, এই যে আমি সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কেল আমি যে এঁকেছি বাই রেড কালার, দিস রিপ্রেজেন্ট দ্য আউটার মোস্ট কোট অর টিউনিক অফ দ্য আর্টারি, আউটার মোস্ট কোট অর টিউনিক অফ দ্য আর্টারি। নাও দিস ইজ মেড আপ অফ, ইন দ্য অ্যাডাল্ট, this is made up of fibrous tissue, this is made up of fibrous tissue, means connective tissue. নাম কি? এটার নাম হচ্ছে outermost coat which is made up of fibrous tissue. এটাকে আমরা বলি adventitial coat, adventitial coat or tunica adventitia. Tunics means coats, তাহলে it is being called as tunica adventitia. তাহলে we are finding the connective tissue is there forming the outermost tunic of an artery, and this tunic you will find in the larger vein also. এই টিউনিকটা তুমি পাবে in both group of vessels. Then we will find an assembly of muscle tissue, an assembly of muscle tissue like this, an assembly of muscle tissue in the wall, an assembly of muscle tissue in the wall. Now this tunic is being called as the tunica media or the medial coat. This is being called as tunica media, tunica media, tunica media. Therefore we are finding the muscle tissue is being incorporated in this structure, this very simple structure. এটা তো একটা খুব সিম্পল স্ট্রাকচার, একটা ব্লাড ভেসেল, তার ক্রস সেকশন দেখাচ্ছি, বাট ইউ আর ফাইন্ডিং অ্যাসেম্বলি অফ অলরেডি টু বেসিক টিস্যুস, দ্য কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড দ্য মাসেল টিস্যু। দেন ফাইনালি লাইনিং দ্য ওয়াল অফ দ্য লুমেন, এর ভেতরে যে লুমেনটা আছে, ঠিক আছে, লাইনিং দ্য ওয়াল অফ দ্য লুমেন অথবা ইনারমোস্ট কোট উইল বি, innermost coat will be a layer of epithelium, a layer of epithelium, a layer of epithelium. Now this is being called as the intimal coat or the tunica intima. Now here the cells are organized, the cells are in an epithelial organization. তাহলে আমি epithelium পেয়ে গেলাম, the cells are like, but it is obviously a special thing, lining the innermost, lining the lumen, ঠিক আছে, or facing the lumen of the blood vessels. This is being called as endothelium. তাহলে whether we call it endothelium or not, it is epithelium. এই বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই, this is simple epithelium. The cells are organized in a single row and the cells are flat, ঠিক আছে। তাহলে এইরকম যে ফ্ল্যাট সেলস যখন থাকে পরপর বসে, তাকে আমরা কিরকম এপিথেলিয়াম বলি? ফ্রম ইউর বায়োলজিক্যাল নলেজ ইউ টেল মি। ইয়েস, স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম।
Squamous epithelium cells will be like these tiles in the floor. বুঝেছো? Scale like, thin, scale like. We'll have all the organelles of a cell, nucleus, cytoplasm, everything will be there. But the cells are flat in the form of scales. Therefore, they are being called as squamous epithelium. Now, since the squamous epithelial cells are in a single row, it is being called as simple squamous epithelium. Now, this is the intimal coat. This is the intimal coat. This is the intimal coat. Tunica intima. Tunica intima. Tunica intima. তাহলে already 3 basic tissues are there in a very simplified structure like an artery or a vein. Now the 4th element which is missing here is obviously the nerves. ঠিক আছে? Will obviously be there. Nerves are obviously there to have their effect upon the muscles. Muscles থাকলে nerves থাকতেই হবে. Without the nerves, muscle cannot contract. কাজেই nerve fibers will be there within these muscles. ঠিক আছে? তাহলে এই মাসেলস এর ভেতরে আমরা নার্ভ ফাইবার দেখতে পাবো। এই মাসেলস এর ভেতরে আমরা নার্ভ ফাইবার দেখতে পাবো, বাইরে থেকে আসবে। এরকম নার্ভ ফাইবার দেখব। ঠিক আছে? Now the muscle that you are finding over here in a vessel, vessel মানে artery vein, they belong to which system? They belong to the blood vascular system or cardiovascular system. Vessels belong to a system. Arteries আছে, veins আছে, heart আছে, ঠিক আছে? Large arteries আছে, smaller arteries আছে, অনেক কিছু আছে। তো এই গোটা জিনিসটাকে আমরা কি বলি? Cardiovascular system or blood vascular system. Because through the vessels, the thing that is being flowing is nothing but blood, which is a specialized connective tissue, fluid in nature, that you also know. Now, innervating or supplying the muscles are the nerves. তাহলে 4th element এসে গেল। তাহলে দেখো, in the construction of a simple thing such as an artery or a vein, we are finding the assembly of 4 basic tissues. Without the assembly of this basic tissues, an organ or a structure will fail to function. এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। বুঝেছো? সেই জন্যই আমরা এই 4টে টিস্যুকে বেসিক টিস্যু বলছি। আচ্ছা, তাহলে একটা ভেসেল সম্বন্ধে একটা আইডিয়া তোমার একটা হলো। এবার এই মাসেলস গুলোর নেচার বলো তো কিরকম মাসেলস এরা? দিস আর ইনভলান্টারি মাসেলস। ঠিক আছে? উই ক্যানট কন্ট্রোল দেম। ঠিক আছে? বাট ইন অ্যানাটমি we call them, physiologists, they will call them as involuntary muscles. They are under the influence of a segment of nervous system which is being called as autonomic nervous system. Right? The nerves that are innervating the muscles, they belong to the autonomic nervous system, not to the somatic nervous system. তাহলে এই nerves গুলো nerves, they are very much nerves. ঠিক আছে? বাট দে বিলং টু দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ওভার হুইচ উই ডু নট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল। ঠিক আছে? কন্ট্রোল ইজ ইন্ট্রিনসিক। আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যেরকম কন্ট্রোল করার দরকার সেরকম কন্ট্রোল করছে। দ্যাট ইজ ওয়াই ব্লাড ইজ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ভেসেলস, ব্লাড ইজ পারফিউজিং দ্য টিস্যুস, তাই না? আচ্ছা, এবার এই মাসেলস গুলো কি? আমি বললাম যে ফিজিওলজিস্ট উইল কল দেম অ্যাজ ইনভলান্টারি মাসেলস। In anatomy, we call them as unstriated or non-striated or smooth muscles. ঠিক আছে? সব থেকে সহজ নাম যেটা, সেটা তুমি মনে রাখো। They are being called as smooth muscles. তাহলে টিউনিকা মিডিয়াতে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? You are finding in this tunica media smooth muscles. আচ্ছা, these smooth muscles, we Indians are not very concerned. Usually, we the Indians, most of the Indians, আমরা এই স্মুথ মাসেলস নিয়ে খুব একটা বেশি চিন্তা করি না। আচ্ছা, আমরা কি, আমাদের ভেতরে আমরা অনেকেই আছি, অনেকে আছে হয়তো ভেজ, বাট সো মেনি পিপল আর দেয়ার হু আর নন ভেজ, ফ্রেশ ইটার্স, তাই তো? আমরা তো ফ্রেশ খাই, আমি খাই, বাকি অনেকে যারা ভেজ আছে তারা নাই খেতে পারে। ঠিক আছে?
তো আমরা ফ্লেশ ইটার্স। তো উই ইউজ টু বাই which type of flesh? You tell me. From your day-to-day life, you can learn anatomy. What type of flesh we used to buy? Bolo. Skeletal muscles, voluntary muscles, bulky, having plenty of protein. ঠিক আছে, আমরা সেইগুলো কিনি। আমরা এই যে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে যে মাসেল আছে, ইন্টেস্টিনের ভেতরে যে মাসেল আছে, সেগুলো কি খাই? খাই না, উই ডোন্ট। কিন্তু আমাদের ভেতরে কেউ কেউ খায়। কারা খায় বলো তো দেখি? Among us humans, which group of people used to eat the intestinal smooth muscle, not the smooth muscle in the vessel wall? বুঝেছো, ভেসেল ওয়াল থেকে স্মুথ মাসেল এক্সট্রাক্ট করাটা কঠিন, বাট ফ্রম দ্য ইন্টেস্টিনাল ওয়াল স্মুথ মাসেলস বের করে নেওয়া যায়। Which group of people used to? Poor people. They don't have enough money to buy the flesh. Skeletal muscles এর ফ্লেশ কিনতে পারবে না। বুঝেছো, এই যে তুমি দেখছো মাটন অমুক তমুক, হ্যাঁ, আমরা তো গেলাম 800 টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে চলে এলাম। ওরা পারে না, ওরা ইন্টেস্টিন গুলো নেয়। বুঝেছো, নিয়ে দে ব্রিং আউট দ্য স্মুথ মাসেলস। তারপরে সেই স্মুথ মাসেলটাকে বাংলায় বলে, ইন বেঙ্গলি উই ইউজ টু কল দেম অ্যাজ ছালুম। বুঝেছো, পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা দিয়ে ওটাকে করে মাখা মাখা করে গ্রেভি করলো, ঠিক গ্রেভি করে খেয়ে নেয়, অবভিয়াসলি উইথ বাংলা কান্ট্রি লিকার। বুঝেছো, তো এটা ওদের হ্যাবিট। এবার আমি তোমাকে বলি, সব থেকে বেশি ফ্লেশ ইটার্স কারা? আমরা খুব বেশি খাই না, আমাদের অত পয়সাও নেই, বেশি খাইও না। ফ্লেশ ইটার্স কারা বলো তো? ওয়েস্টার্ন পিপল। ঠিক আছে, ওয়েস্টার্ন পিপল, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, প্রচুর মাংস খায় ওরা। দে ইউজ টু ইট বোথ দ্য স্কেলেটাল মাসেলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি স্মুথ মাসেলস ইন দ্য ইন্টেস্টিনাল ওয়াল। কারণ ইন্টেস্টিনটা তো অনেক বড়, প্লেন্টি অফ মাসেলস ক্যান বি এক্সট্রাক্টেড। ইন হুইচ ফর্ম দে ইউজ টু ইট স্মুথ মাসেলস? ওরা সারাদিন ধরেই মাংস খায়। বুঝেছো, ওরা কার্বস খায় না, কার্বোহাইড্রেট খায় না খুব একটা, সারাদিন ধরেই মাংস খায়। আজকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন কতদিন আগে হয়েছে? 400-500 বছর, 400-500 ইয়ার্স ব্যাক। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন কোথায় হয়েছে? ইন দ্য ওয়েস্ট। তাহলে দে হ্যাভ ডেভেলপড মেশিনারিজ, দে হ্যাভ ডেভেলপড দ্য আর্ট of extracting the smooth muscles from the intestinal wall and preparing things, delicious things from that smooth muscle. That smooth muscle thing you will find in the continental dish, in the posh restaurants of the great cities, in the 5-star hotels, in the form of sausages. সসেজে কোনো স্কেলেটাল মাসেল থাকে না, বুঝেছো, ইন্টেস্টিনের স্মুথ মাসেল থাকে। সসেজ পক দিয়ে হতে পারে, সসেজ অনেক কিছু দিয়ে হতে পারে, আমি আর অন্যগুলোর নাম বলছি না, কোনো কিছুর নামই বলা উচিত না, কিন্তু দেখো সায়েন্স আমি বললে কোনো ক্ষতি নেই। ঠিক আছে, সসেজ বিফ থেকে হতে পারে, সসেজ পক থেকে হতে পারে, সসেজ চিকেন থেকেও হতে পারে। ইন্টেস্টিনাল স্মুথ মাসেলটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে ওই প্রিপেয়ার করে, তাহলে ওরা স্মুথ মাসেলও খায়। সর্বভুক, বুঝেছো, omnivores, everything they eat. মাসেল পেলেই হলো, বুঝেছো, খাবে, আর প্রোটিন নেবে, বিরাট বিরাট চেহারা করবে, বুঝেছো, ডমিনেট করবে ওভার আদার্স, যেটা ওরা করে এসছে ফর দ্য লাস্ট 500 to 600 ইয়ার্স। ডমিনেট করতে গেলে পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড, সব ফালতু কথা, বুঝলে, পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড সব আমরা যারা এডুকেটেড পিপল আমরা বলি, বড় বড় পোস্টে আছি। আরে আলটিমেটলি হু রুলস? আলটিমেটলি মোদি রুলস, দিদি রুলস, উইথ দ্য হেল্প অফ কার জোরে ওরা রুল করে? উইথ দ্য হেল্প অফ পুলিশ, উইথ দ্য হেল্প অফ আর্মি, অ্যান্ড অল অফ দেম হেভিলি বেল্ট, উইপন্স আছে। পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড। আমি বলবো, এই তুমি এসছো, আমি পেন, বুঝেছো, ওসব বাজে কথা, বুঝলে তো, ওসব আমাদের মন ভোলানোর কথা। রুলার্স ওরাই অ্যাকচুয়ালি ফ্রেম করে এইসব কথা, বুঝেছো, পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড, অভুক তবুক। যাই হোক, পেন অনেক কিছু দেয়, আমরা এডুকেটেড লোক, আমরা অনেক কিছু পেতে পারি, কিন্তু শক্তি আমাদের নেই, পাওয়ার আলটিমেটলি আমাদের নেই। উই ক্যানট ডিক্টেট এনিথিং।
ডিকটেট যে করবে তার কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে মাইট দরকার, ফিজিক্যাল মাইট। আর আজকের দিনে ফিজিক্যাল মাইট মানে তো কুস্তি নয়, আজকের দিনে ফিজিক্যাল গান পাউডারের পর থেকে বন্দুক, কালাশনিকভ, বুঝেছো? তাহলে স্মুথ মাসেল টিস্যু, টিউনিকা মিডিয়া, স্মুথ মাসেলস। নাও ওয়াই দিস আর বিং কল্ড অ্যাজ স্মুথ মাসেলস, ইউ টেল মি। অ্যানাটমিতে আমরা এদের বলছি স্মুথ মাসেলস, ওয়াই? হ্যাঁ, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি স্ট্রাইশনস, স্ট্রাইশনস নেই। তুমি যদি স্ট্রাইটেড মাসেল দেখো, skeletal muscles are also being called as striated muscles. We find in the microstructure of a skeletal muscle regular striations, but such striations are missing in the smooth muscle. That is why we call them as non-striated, unstriated or smooth muscles. ঠিক আছে? But they have got the ability of contraction, and contraction of the smooth muscles is very important in the organ systems. Without such contractions in the GI tract, food will not be delivered from the stomach to the intestine, from the small gut to the large gut. Peristaltic movement ছাড়া কি করে যাবে? So everything will be dealt with by the physiology people in a nice way. বুঝেছো? কিন্তু স্ট্রাকচারটা আমাদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। They will not go into details of the structure of smooth muscle. সেটা তোমার হিস্টোলজি ক্লাসে হবে, তুমি দেখতে পাবে। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের ফোকাস হচ্ছে assembly of the four basic tissues, how they are being assembled in a simple structure like an artery. Now, in this medial coat, ওখানে কি আছে আমি বললাম? স্মুথ মাসেলস, স্মুথ মাসেল ফাইবার্স। Depending upon the caliber of the vessel, the thickness of the medial coat will vary. Depending upon the caliber, ধরো একটা বড় আর্টারি আছে, সেখানে medial coat will be much thick than in a smaller calibered artery. Now, in this medial coat, in the larger arteries, you may find an additional element, not muscles. You will find in the larger arteries elastic fibers, not collagen fibers that you are finding here in the adventitial coat, not collagen but elastic fibers in the medial coat. এই medial coat এর ভেতরে alternate layers of muscle, elastic fibers, muscle, elastic fibers. বুঝেছো? Now these elastic fibers you will find in the large conducting vessels, in the large conducting arteries. বড় যে conducting arteries আছে, যাদের principal function is to deliver immediately the blood into the next segment, into the distal segment. Blood elo during systole in the larger artery, its duty within fraction of a second, its duty is to deliver that blood to the distal part. তার কারণ after every কতক্ষণ পরে পরে একটা হার্টবিট হয় বলো? হ্যাঁ বলো, পয়েন্ট, হ্যাঁ ভেরি গুড, 0.8 সেকেন্ড। বা এরা তো বেশ ভালো ফিজিওলজি পড়ে ফেলেছে অলরেডি। তাহলে একটা হার্টবিটের ডিউরেশন হচ্ছে 0.8 সেকেন্ড। তাহলে আফটার 0.8 সেকেন্ড again a systole will be coming, again the blood will be coming. Therefore that vessel has to empty itself, otherwise how can it accommodate the blood in the succeeding systole? Therefore nature has provided elastic fibers. বুঝেছো? এই চাপলো, বেরিয়ে গেল, আবার খুলে গেল, so that in the next systole, in the succeeding systole, blood can be accommodated in that artery. তো এইরকম আর্টারিকে আমরা বলি কন্ডাক্টিং আর্টারিজ। In the wall of the conductance vessels বলে, conductance arteries or conducting arteries, you will find elastic lamellae, alternate elastic lamellae with the muscle lamella. ল্যামেলা মানে একটা লেয়ার হিসেবে থাকে ইলাস্টিক ফাইবার্স। তাহলে এইরকম আর্টারিকে আমরা কি বলি বলতো? এইরকম আর্টারিকে বলি ইলাস্টিক আর্টারিজ। এইগুলো হচ্ছে জেনারেল আর্টারি। এইগুলো তোমার এমসিকিউ কোশ্চেনে থাকতে পারে, মাল্টিপল অপশনস থাকবে। আমি বলে দিচ্ছি এক্ষুনি এক্সাম্পল, ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল বলছি। ইন এমসিকিউ কোশ্চেন্স ইউ ক্যান ফাইন্ড কোশ্চেন্স ফ্রম জেনারেল অ্যানাটমি। ইন দ্য ভাইবা টেবল এক্সামিনার মে আস্ক ইউ। বুঝেছো? দিস আর সিম্পল থিংস দ্যাট one has to know while preparing for the university exam. ফাইনাল এক্সামের জন্য যখন তুমি তৈরি হবে তোমাকে জানতে হবে। আচ্ছা, দিস ইজ এ ভেসেল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেসেল।
aorta. Aorta, you all know. This is the vessel that is connected to the left ventricle of the heart. ঠিক আছে? This vessel is responsible in delivering all the blood into the systemic circulation. ঠিক আছে? পুরো যে 1 মিনিটে 5 liter of blood, ঠিক আছে? It will be called into action during every systole, each systole, and in a minute it has to deliver that 5 liter of blood into the systemic circulation. তাহলে এই যে aorta, it is a classical example of an elastic artery. এইবার তোমার এমসিকিউ চলে আসবে, ইলাস্টিক আর্টারি, সেখানে ধরো এওটাটার নাম থাকবে, তোমার এটাতেই অপশনে টিক মারতে হবে, এছাড়া আদার আর্টারিজ দিয়ে দেবে, ইউ হ্যাভ টু রুল আউট দোজ আর্টারিজ। তাহলে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল অফ অ্যান ইলাস্টিক আর্টারি ইজ দ্য এওটা, অ্যান্ড দ্য লার্জার ব্রাঞ্চেস ফ্রম দ্য এওটা আর অলসো ইলাস্টিক আর্টারিজ। বুঝেছো? লার্জ ব্রাঞ্চেস আছে ফ্রম দ্য এওটা, তো সেই লার্জ ব্রাঞ্চেস গুলো আর অলসো ইলাস্টিক আর্টারি। সেটা তোমার যখন হবে এওটা তুমি সব জানতে পারবে, এখন আমি বলছি না কিছু। আচ্ছা, নেক্সট, তাহলে ইন দ্য ইলাস্টিক আর্টারিজ ইউ আর ফাইন্ডিং ইলাস্টিক ল্যামেলা, অল্টারনেটিং ইলাস্টিক ল্যামেলি in the medial coat. Medial coat is mainly, it is so called because it is packed with muscles, but in the elastic arteries you are finding alternate elastic lamellae in the medial coat, interspersed between the muscle lamella. Muscle fibers দিয়ে যে একটা লেয়ার আছে, তারপরে ইলাস্টিক ফাইবার্স দিয়ে একটা, আবার মাসল লেয়ার, এইভাবে থাকবে পরপর ইন সিকোয়েন্স। তো এইবার আর একটা গ্রুপ অফ আর্টারিজ আছে, তাকে আমরা বলি মাসকুলার আর্টারিজ। মাসকুলার আর্টারিজ, মাসকুলার আর্টারিজ বলে একটা গ্রুপ আছে। In the muscular arteries, all these coats will be there. Tunica adventitia, adventitial coat, the medial coat, the endothelial coat, all the coats will be there. But the muscles in the medial coat play their role most in the muscular arteries. Muscles in the medial coat. Muscles in the medial coat play their role in every vessels, no doubt about that. But in this group of vessels, muscles play their role most. ঠিক আছে? In the muscular arteries. Now, classical examples of muscular arteries are, classical examples of muscular arteries are the coronary arteries, very important group of arteries, coronary arteries, coronary arteries, classical example. এছাড়া all the distributing vessels, all the distributing arteries are classified under the group of muscular arteries. তাহলে there are some arteries which will simply conduct the blood. ডিউটি হচ্ছে শুধু আমি ব্লাডটাকে ঠেলে দেব, and there will be other group of arteries which will be distributing that blood, which has the function of distributing the received blood into the organ systems, into the tissues. They are being called as the distributing arteries. The distributing arteries are classed under the heading of muscular arteries. ঠিক আছে? Now, another group will be there. এই যে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম আর ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম, এতে আমরা আর্টারিজ নিয়ে কথা বলছি, তাই তো? বাট ভেন্স আর দেয়ার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ অফ ভেসেলস। দে উইল রিটার্ন দ্য ব্লাড, deoxygenated blood, into the heart. The blood that is being received via the arterial system will be utilized. Important elements from that blood will be utilized by the tissues, and the impurities from within the tissues will be delivered into the venous system, which will be carried to the heart. So, veins are also a group of very important vessels, but we have not yet discussed anything about the veins. In the veins, you will find all these three layers, but especially
the medial coat, especially the medial coat and the adventitial coat, will be relatively thinner in veins. As you dissect the human body, you will find the arteries as thick-walled, ঠিক আছে, the veins as thin-walled. বুঝেছো? Unless the veins are having clots, you will find the veins as collapsed vessels. Collapsed vessels হিসেবে পাবে, unless they are having clots within them. But in the arteries, you will never find any clots, and they will appear thick, and even look of the vessels will differ. The very look, তুমি তো naked eye examination করছো, তুমি দেখেই বুঝতে পারবে কোনটা vein, কোনটা artery. ঠিক আছে? Larger arteries will be dull red in color, dull red. Even in cadaver, you will find dull whitish red. বুঝেছো? এইরকম মতো একটা কালার তুমি দেখতে পাবে আর্টারি, লার্জার আর্টারিজ, দেখলেই চিনতে পারবে। তারপরে ফিল করতে হয়, ফিল করলে দেখবে you can pretty well ascertain or appreciate that this is a thick-walled vessel. But by the side of an artery, you will always find, and always, most of the time, you will find a larger, beside a larger artery, you will find a large vein. But that vein is thin-walled. If blood clots are not there, it will be a collapsed vessel, plus it will be appearing bluish black. Bluish black. বুঝেছো? কাজে আর্টারি ভেন চিনতে কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। তাহলে veins are having all these three coats: tunica adventitia, tunica media, tunica intima. But the medial coat and the adventitial coat will be much thinner in the veins. Now let me tell you the next group of vessels. The next group of vessels are being called as the resistance vessels. The resistance vessels. Can you tell me which group of vessels are called as resistance vessels? তার কারণ তোমরা অনেক কিছু উত্তর দিচ্ছ ভালো। রেজিস্ট্যান্স ভেসেলস তোমাদের অ্যাকচুয়ালি, তোমরা যে কোচিং ক্লাসে পড়ো, অনেকেই তো পড়ো, সেখানে এসব বলা হয়, আমি জানি, ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য। তা বলো, রেজিস্ট্যান্স ভেসেলস মানে কি, কোনগুলো? হুইচ? ক্যাপিলারিজ? নো, ক্যাপিলারিজ cannot be resistance vessels. Which group of vessels are principally responsible for maintaining the blood pressure? বুঝেছো? এই যে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা একটা নর্মাল প্রেশার মেনটেন হয় 120/80, হ্যাঁ, রেঞ্জ আছে, মানে ফিক্সড কিছু নেই। হ্যাঁ, অনেক উইমেন তুমি দেখতে পাবে, আমাদের রুরাল উইমেন, ব্লাড প্রেশার 60/90, 90/60 or 100/60 এরকম নিয়ে দিব্যি চলছে, কোনো অসুবিধা হয় না। বুঝেছো? হাইপোটেনশন, সেইভাবে দেখতে গেলে হাইপোটেনশন, লো ব্লাড প্রেশার, কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না। পারফিউশন অফ দ্য টিস্যুজ, নর্মাল লাইফ অ্যাক্টিভিটি, কোনো প্রবলেম কিছু হয় না। তো যাই হোক, এবার এই যে ব্লাড প্রেশার, হোয়াট এভার ইট is maintained by this group of vessels. Now tell me which group of vessels? Arterioles. Arterioles. বুঝেছো? Relatively finer branches from the arterial system. Before the capillaries, আমরা arterioles দেখতে পাই। তাহলে arterioles are the vessels responsible for maintaining blood pressure. ঠিক আছে? কোন ব্লাড প্রেশার? ডায়াস্টোলিক প্রেশার। বুঝেছো? নট দ্য সিস্টোলিক। Systolic pressure depends upon the contractility or contractile ability of the heart muscle. Systolic pressure. Diastolic pressure is maintained mainly by these arterioles offering peripheral resistance to the flow of blood. বুঝেছো? Diastolic pressure depends upon peripheral resistance. তুমি এটা ফিজিওলজিস্টরা অনেক ভালো করে তোমাকে বলবে। Diastolic pressure depends upon the peripheral resistance. ঠিক আছে? Diastolic pressure depends upon the peripheral resistance. That resistance is offered by the arterioles. তাহলে in the arterioles, the medial coat will be specially thick in proportion to its caliber. Arterioles খুব বেশি বড় হবে না,
ফাইনার ভেসেলস আমি বলছি। তো ক্যালিবার ওয়াইজ এর মিডিয়াল কোটটা কিন্তু অনেক বেশি ঠিক হবে, ডিসপ্রপোর্শনেটলি থিক। আমরা ভালো করে ইংরেজিতে বলতে গেলে ডিসপ্রপোর্শনেটলি থিক medial coat will be seen in the arteriolar wall. তাহলে arterioles are being classed as resistance vessels. Arterioles. Arterioles. Next, ও যেটা বললো, he has tried his best to name the resistance vessels, কিন্তু ভুল করেছে, ভুল হতেই পারে মানুষের, ও ক্যাপিলারিজ বলেছে। তাহলে we will group the capillaries under which group of vessels? Tell me. Capillaries are the most important element of the blood vascular system. All the elements are important. Without the conductance vessels, how the blood will be delivered into the capillary system? But ultimately, function-wise, capillaries are the most important group of vessels. ঠিক আছে? Capillaries, how do they present in the human body? In the form of plexus. In the form of plexus, very fine vessels, capillaries. ঠিক আছে? Capillaries গুলোকে আমরা কিভাবে দেখতে পাবো? In a plexiform manner, we will find them. We will find the capillaries like this. এইভাবেই তো বইয়ে দেখানো থাকে। জাল, নেটওয়ার্ক অফ ভেরি ফাইন ভেসেলস। ঠিক আছে? ইন্টারকমিউনিকেটিং। এই নেটওয়ার্ককে ফিট করবার জন্য এখানে একটা আর্টেরিওল থাকে, আর এখান থেকে একটা ভেন বেরোয়, ভেনিউল। ওপেন এন্ডেড তো, এই সিস্টেমটা তো ক্লোজ নয়, ওপেন এন্ডেড। তাহলে এইখানে একটা ভেনিউল থাকে, এরকম একটা ভেনিউল থাকে, এরকম একটা ভেনিউল থাকে, আর এখানে একটা আর্টেরিওল থাকে। তাহলে এই যে ক্যাপিলারি সিস্টেম, ফাইন ভেসেলস ইন্টারকমিউনিকেটিং। আমার মনে নেই এখানে এইরকম ফ্যাক্টগুলো খুব ভালো, মানে কত কিলোমিটার হবে হিউম্যান বডি। আমি তো বলেছি হিউম্যান ইজ এ মডারেটলি সাইজড ম্যামাল। তো ইভেন ইন দিস মডারেটলি সাইজড ম্যামাল, তুমি যদি এই ক্যাপিলারি ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিলারিজ গুলোকে তুলে নাও, তুলে নিয়ে পরপর এন্ড টু এন্ড জয়েন করো, তাহলে কত কিলোমিটার হবে সেটাও বলা আছে গ্রের বইতে, বুঝলে? পুরো আর্থ অ্যারাউন্ড দ্য ইকুয়েটার, গ্লোব অফ আর্থ অ্যারাউন্ড দ্য ইকুয়েটার কবার ঘুরতে পারবো এইরকম লেন্থ হয়। আমি ভুলে গেছি, বুঝেছো? গ্রেজ অ্যানাটমি, আমাদের বাইবেল যেটা, তার ভেতরে লেখা আছে, বুঝলে? এই ক্যাপিলারিজ এন্ড টু এন্ড জয়েন করলে কত কিলোমিটার হবে। আফটার অল দিস আর লংগিটিউডিনাল ভেসেলস, ভেরি ফাইন ইন ক্যালিবার। তাহলে এই ক্যাপিলারিজ কে আমি কোন গ্রুপে ফেলবো বলো? এইটা জানতে হবে, সহজ। ক্যাপিলারিজ আর বিং গ্রুপড আন্ডার দ্য হেডিং অফ এক্সচেঞ্জ ভেসেলস। থ্রু দ্য ক্যাপিলারিজ, তুমি কি ওই বড় বড় আর্টারির ওইরকম থিক ওয়াল এক্সচেঞ্জ হবে? অক্সিজেন অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস, how do they can flow into the tissues? Through the thick walled vessels. নেচার ভীষণ প্রুডেন্ট, সেই জন্য ও সব রকম ভেসেলকে রেখেছে। যে গ্রুপ অফ ভেসেলস কন্ডাক্ট করছে, ওয়াল তো ঠিক, ওখান দিয়ে যাবে কি করে রে ভাই অক্সিজেন? তাহলে ভেরি ফাইন ভেসেলস ইন দ্য ফর্ম অফ এ নেট উইল পারফিউজ দ্য টিস্যুস। বুঝেছো? যে টিস্যু দিয়ে অর্গান তৈরি, যে টিস্যু দিয়ে এভরিথিং তৈরি। তাহলে পারফিউশন অফ দ্য টিস্যুস ইজ বিং মেনটেইনড বাই দ্য ক্যাপিলারি সিস্টেম। Therefore, capillaries are being called as the exchange vessels. তাহলে এক্সচেঞ্জ ভেসেলস এই নামটা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এক্সচেঞ্জ ভেসেলস তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, এবার তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার আমি কি এই আর্টেরিওলস আর এই ক্যাপিলারি সিস্টেম আমি খুঁজবো? মোটেই না। তোমাকে ডাইসেকশনে তুমি মোটেই খুঁজে পাবে না ক্যাপিলারিজ, বুঝেছো? এসব স্পেশালি প্রিপেয়ার্ড, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে রিসার্চ ওয়ার্ক যারা করে তারা এগুলো বের করে। এগুলো তোমাকে সব ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, ঠিক আছে?
যখনই তুমি একটা অর্গান বা একটা টিস্যু প্রপারে ঢুকে যাচ্ছ, মেন ভেসেল তো আর থাকবে না, সেখানে দ্য মেন ভেসেল উইল বি রিপ্লেসড বাই দ্য ক্যাপিলারিজ হুইচ আর রেসপন্সিবল ফর প্রোভাইডিং নিউট্রিশন অ্যান্ড অক্সিজেন টু দ্য টিস্যুস and are also responsible for extracting carbon dioxide and impurities from the tissues, this capillary system. বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে হয়ে গেল এক্সচেঞ্জ ভেসেলস। আর সময় আমার নেই, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তুমি কিন্তু দেখো ওই কমিউনিটি মেডিসিনের স্যার এসছে কিনা, ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ব্রেকফাস্ট টেবিলে। আচ্ছা, নেক্সট ভেন্স। ভেন্সকে আমরা কি কোনো লার্জার ভেন্স, এই লার্জার ভেন্স গুলোকে আমরা কোনো গ্রুপে কি ফেলতে পারি? লার্জার ভেন্স, ধরো লার্জার ভেন্স বলতে নাম বলো তো দেখি একটা দুটো। হ্যাঁ, ভেনা কেভা, একটা সুপিরিয়ার আছে, একটা ইনফিরিয়ার আছে। এবার ভেনা কেভার পরে সুপিরিয়ার ভেনা কেভা ইজ ফর্মড বাই দ্য ইউনিয়ন অফ এ পেয়ার অফ ব্রেকিওসেফালিক ভেন্স। বুঝেছো? একটা রাইট থেকে আসবে এরকম, আর একটা লেফট থেকে আসবে, এসে সুপিরিয়ার ভেনা কেভা তৈরি করবে। ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা সিমিলারলি উইল হ্যাভ সো মেনি ট্রিবিউটারিজ, অনেক ট্রিবিউটারিজ থাকবে, কিন্তু দ্য প্রিন্সিপাল ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ অফ ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা আর দ্য কমন ইলিয়াক ভেন্স। তো এই কমন ইলিয়াক ভেন, এক্সটার্নাল ইলিয়াক ভেন, ইন্টারনাল ইলিয়াক ভেন, ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, সুপিরিয়ার ভেনা কেভা, ব্রেকিওসেফালিক ভেন্স, বুঝেছো, জুগুলার ভেন্স, এই যে ভেন্সগুলো, এই ভেন্সগুলোকে আমরা একটা গ্রুপে রাখি। সেই গ্রুপটাকে কি বলা হয়? ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস। দ্যাট মিনস দিস ভেসেলস হ্যাভ গট দ্য ক্যাপাসিটি টু স্টোর ব্লাড ফর সাম টাইম। বুঝেছো? সেই জন্য এদেরকে আমরা বলি ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে পরীক্ষায় অথবা এমসিকিউতে আসতে পারে, আমি কতগুলো আর্টারির নাম বলবো, তারপরে একটা ভেনের নাম বলবো, আসেনি, তাদের আমরা বলবো ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস। স্যার আসতে পারবে না, তার কারণ স্যারের পরপর দুটো ক্লাস আছে। স্যার সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছে 9টা থেকে 10টা, তারপরে আবার এইটাই আসবে। কিন্তু তাও আমার দেখাটা দরকার। ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস, ঠিক আছে, ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস, দ্যাট মিনস দে হ্যাভ গট দ্য ক্যাপাসিটি টু স্টোর ব্লাড। বুঝেছো? ভেন্সের এই পিকুলিয়ার ক্যাপাসিটিটা আছে টু স্টোর ব্লাড ফর সাম টাইম, কিন্তু এতে ভালো আছে যেমন মন্দও আছে, মন্দটাই বেশি। বুঝেছো? হ্যাঁ, বুঝলে? ডিপ ভেন্সে ব্লাড জমে আছে অনেকক্ষণ, ঘন্টার পর ঘন্টা, ফর আওয়ার্স। ডিপ ভেন্স, কিছু ডিপ ভেন্স আছে, প্রেফার্ড সাইটস আছে, বুঝেছো? কিছু ডিপ ভেন্স আছে যেখানে এরকম ভাবে ব্লাড জমে থাকতে পারে। জমে থাকলে আলটিমেটলি দেয়ার উইল বি ফর্মেশন অফ থ্রম্বাস। হ্যাঁ, ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, তাকে আমরা ক্লিনিক্যালি বলি ফ্লেবোথ্রম্বোসিস। ফ্লেবোথ্রম্বোসিস, তাহলে এরকম ফ্লেবোথ্রম্বোসিস হলে when that thrombus gets dislodged in the circulatory system, থ্রম্বাসটা ছুড়ে দিল। বুঝেছো? এবার ভেন থেকে কোথায় যাবে? আর্টারি। এবার আর্টারি, সরি, ভেন থেকে কোথায় যাবে? হার্ট। এবার হার্ট মানে রাইট হার্ট। Veins ultimately deliver the deoxygenated blood into the right side of the heart, right atrium, from the right atrium to right ventricle, right ventricle থেকে pulmonary trunk, pulmonary arteries, pulmonary embolism হবে, বাস, ইনস্ট্যান্ট ডেথ। তুমি যদি ডায়াগনোসিস না করতে পারো, লার্জ পালমোনারি আর্টারিতে যদি একটা থ্রম্বাস গিয়ে লজ করে, ডেথ। বুঝেছো? কাজেই ভেনে রক্ত জমছে কিনা এটা কিন্তু ভীষণ মাথায় রাখতে হবে। তাহলে কাদের রক্ত জমবে বলো তো, জমে থাকবে? যারা বেড রিডেন। সেই জন্য বেড রিডেন যারা, তাদের কিন্তু সবসময় ম্যাসাজ করতে হয় লোয়ার লিমস। বুঝেছো? লোয়ার লিমসে সবসময় ম্যাসাজ করতে হয়, আর আপার লিমটা মাঝে মাঝে এরকম তুলে দিতে হবে। বুঝেছো? তাহলে রক্ত জমবে না। লোয়ার লিমস থেকে তুমি তো বুঝতেই পারছো এগেনস্ট গ্র্যাভিটি রক্তটা উঠছে, কাজে লোয়ার লিমসে কিন্তু ব্লাড টেন্ডস টু কালেক্ট ইন দ্য ভেন্স অফ দ্য লোয়ার লিম। এবার স্পেশালি কোন ভেন্স আমরা যখন লোয়ার লিম বলবো তখন পড়াবো সব। এবার তুমি ডিউরিং ইউর ডিসেকশন তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে যে ভেন্স আর ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস। এই যে আগেই বলেছি, তুমি ভেন্সে কি পাবে? ক্লট। কোনো আর্টারির ভেতরে ক্লটস দেখতে পাবে না, আর্টারি সব এমটি, কোনো রক্ত ক্লট ফ্লট কিছু নেই। বুঝেছো? নেচার এইরকমই,
লাস্ট ধুকপুক ধুকপুক লাভডুপ 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 এরকম হচ্ছে তো, লাস্ট যে হার্টটা বিট করলো সব রক্ত আর্টেরিয়াল সিস্টেম দিয়ে টিস্যু, টিস্যু হয়ে ভেন্স, তুমি তো মরে গেলে, সব রক্ত চলে আসবে ভেন্সে, হয়ে গেছে আবার, বুঝেছো? সেই জন্য ভেন্সকে বলা হয় ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেল, এবং তুমি যখন ক্যাডেভার ডিসেকশন করবে তুমি দেখতে পাবে। উই হ্যাভ ডিসকাসড the different segments of anatomy that you have to learn in your 1-year course, namely the gross anatomy. Gross anatomy will be dealt with in the lecture class as well as in the dissection class. Then there will be that element microanatomy or histology that will be dealt with in the morning practical class 11 to 1. There will be a practical class each day. Students, 150 students will be divided into 3 batches for that practical class. Each batch will be having 2 classes per week, 11 to 1. There will be a practical class in anatomy department. Each day 50 students will visit the anatomy department between 11 to 1, and in that class histology will be discussed. ঠিক আছে? Histology means initially there will be discussion about the different tissues, and you will be shown some of the slides belonging to the different tissues, and then your teachers will move on to the organs, to the organ systems. ঠিক আছে? So each batch will be having 2 classes per week. So you have to buy or procure a histology lab notebook. You have to draw the diagram of the thing that you are finding in the slide, and you have to write a few things about the structure in that practical notebook. And after each day, you have to submit that practical notebook to your respective teacher. ঠিক আছে? That practical notebook will be carrying a few marks for your practical examination, university examination. সেসব স্যারেরা বলে দেবে। আচ্ছা, as for gross anatomy you have to put maximum thrust upon gross anatomy, because gross anatomy is very extensive. ঠিক আছে? The structures in the human body as we see them with our naked eye, that is huge and extensive. ঠিক আছে? That will be dealt with in the lecture class as well as in the dissection class. ঠিক আছে? There will be 4 days, dissection will be 4 days. Probably in the routine you will find dissection Monday, Tuesday, then Thursday, Friday. Each day during these 4 days, each day the time allotted is 2 hours. 2 hours time will be there for dissecting the part of the human body and see the structures over there. After dissecting and seeing the structures over there, during the class, your duty is to open up your books and read while you are in the dissection class. Then again, in your hostel room or in your home, you have to read. ঠিক আছে? That is gross anatomy. তাহলে gross anatomy dissection class is very important. Remember that dissection class is more important than the lecture class for gross anatomy. Then after that there is the embryology. Embryology will be dealt with only in the lecture class, and you will find nothing practical for embryology in anatomy department. ঠিক আছে? So in the lecture class, teachers will be telling you the things, how the human being within the mother's womb grew and develops from a single cell. In yesterday's class we have said a few things only, so that will be dealt with, and probably in each week there will be 2 lecture classes in embryology. 2 করে lecture class থাকবে in each week for embryology year mark করা। Good morning everyone. I'm Swapan, তো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা সুবিধাপুরের দিকের উপরে
ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড থাকলে শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং ধরো ডায়াগ্রাম আঁকতে হয়, সেটা আমরা শিখে এসেছি। তো আজকে সুবিধা করে দিনের উপরেই আমরা দু রকম লোড দেবো, একটা ফিজিক্যাল লোড দেবো, একটা কনসেপ্টিভ লোড দেবো। আর কিভাবে শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যানালাইসিস করবো তা আমরা আজকে দেখবো। আশা করি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো যেগুলো আমরা শিখেছি অনেক অসুবিধা হয়নি। তো প্রথমে দেখো আমি এখানে একটা ফিগার ড্র করে রেখেছি, যেটা এটা কি না, এটা একটা সিগনি সাউন্ডেড বিম এবি, তার টোটাল লেন্থ যেটা আছে 5 মিটার প্লাস 3 মিটার প্লাস 2 মিটার, টোটাল লেন্থ হচ্ছে 10 মিটার, এবং একটা ইডিএল লোড যার ইন্টেন্সিটি 20 কিলোমিটার পার মিটার, সেটা লেফট ইন এ থেকে আমার 5 মিটার ডিসটেন্স পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, এবং একটা কনসেন্ট্রেটেড লোড 40 কিলোমিটার, সেটা রাইট ইন বি থেকে 2 মিটার দূরে আছে। ঠিক আছে, তো এ এবং বি পয়েন্টে এন্ডে আমাদের সাপোর্ট আছে, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কি পাবো, সাপোর্ট রিঅ্যাকশন পাবো। সাপোর্ট রিঅ্যাকশনের নাম দিলাম আরএ এবং আরবি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বিমটার উপরে টোটাল আমার 20 কিলোমিটার পার মিটার প্লাস 20 কিলোমিটার পার মিটার ইনটেনসিটি লোড কাজ করছে, এবং 40 কিলোমিটার লোড পজিটিভ লোড কাজ করছে। তাহলে আমার টোটাল লোড কত হবে? টোটাল লোড বাদ করি, টোটাল লোড আমার হবে এই ইন্টেনসিটি এর টোটাল লোড কত করলে এটা আমরা ডিসটেন্স মাল্টিপ্লাই করব 25 প্লাস 40, টোটাল লোড আমাদের হয়ে যাবে 140 কিলোমিটার। ঠিক আছে, 140 কিলোমিটার। এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইউটিউবে আমরা ভার্টিক্যালি ডাউনলোড কাজ করছে এবং কনসেন্ট্রেটেড লোড তো আমরা ভার্টিক্যালি ডাউনলোড কাজ করছি। ঠিক আছে, এরপর আমরা এই যে আননোন ফোর্স আরএ এবং আরবি বার করব। তার আগে আমরা কি জানি দেখো, যদি আমরা টোটাল ডাউনলোড ফোর্স টোটাল ভার্টিক্যাল ফোর্সের যদি সামেশনটা 0 করি, তাহলে আমরা কি দাঁড়াবে আরএ প্লাস আরবি। এই দুটো দেখো আপওয়ার্ড কাজ করতে হয়, দুটো পজিটিভ করলাম, দুটো ডাউনলোড ফোর্স কাজ করছে, সেটা আমরা কি করব, নেগেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে আরএ প্লাস আরবি ইকুয়াল টু হয়ে গেল 140 কিলোমিটার। আমি এক নাম্বার ইকুয়েশন। ঠিক আছে, এরপরে আরএ এবং আরবি যে দুটো আমার রিলেশন করব, রিলেশনগুলো ভ্যালু আমি জানি না, আমাকে বার করতে হবে। তো তার জন্য কি করব, তার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা সেকশন নিয়ে নেব, যে কোনো সাইড থেকে একটা সেকশন নিয়ে নেব। ধরো আমি কি করলাম, সরি, যে কোনো একটা কেন্দ্রের রেসপেক্টিভ মুভমেন্ট আমি কি করলাম, টেকিং movement about a, এর মানে এ সাবজেক্ট মুভমেন্ট নিচ্ছে, মানে এ রেসপেক্টে কতগুলো আমার ফোর্স আছে তাদের রেসপেক্টে মুভমেন্ট পাবো, তাহলে সামেশন অফ 0 হবে। ঠিক আছে, আমরা সামেশন অফ মুভমেন্ট about a ইকুয়াল টু 0 হবে। তাহলে সেটা কি হবে, আমরা আরবি রেসপেক্টে পাবো, আরবি ইনটু এ রেসপেক্টে ইনটু আরবি থেকে আমার এই ডিসটেন্স পাবো 10 মিটার, 10 হয়ে গেল। আমি অ্যাক্টিভে আমার অ্যাক্টিভে ফর্ম দিই। ওকে, এই 40 কিলোমিটার লোডের জন্য পাবো, তো 40 কিলোমিটার 40 রাইট টু লেফট ক্লকওয়াইজ নেগেটিভ হয়ে যাবে। মোমেন্টটা কত হবে, 40 লোড ইনটু ডিসটেন্স থেকে 40 থেকে 100 থেকে 100 রেসপেক্টিভ মোমেন্ট থেকে ডিসটেন্সটা 5 প্লাস 3 মানে 8 হবে। ওকে, নেক্সট এই ইমপ্লিমেন্টটা 40 থেকে আমরা কাজ করছি, এবং কোড পয়েন্টটা হবে তার মিড পয়েন্টে কাজ করছে। এও কি হবে, অ্যাক্টিভেটর অফ ক্লকওয়াইজ নেগেটিভ দেবো, এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেগেটিভ হয়ে যাবে, কারণ এও পরিষ্কার করবে, রেলেভেন্ট পরিষ্কার করবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হবে, লোড ইনটু ডিসটেন্স, লোড কত হয়ে যাবে 20 ইনটু 5 ইনটু ডিসটেন্স কত হবে, এটা বলতে হবে এই ডেল্টা ডিসটেন্স কত হবে, যে পয়েন্ট অ্যাক্ট করছে সেখান থেকে তার রিসপেক্টিভ মুভমেন্ট, তাহলে ডিসটেন্স হয়ে যাবে, ডিসটেন্স মানে 5/2 আর 0। তাহলে এখান থেকে কত হয়ে যাবে, a আর b ইকুয়ালস টু ডাইরেক্টলি করে দিই 2 হয়ে যাবে, তাহলে 320 প্লাস 50 আর 5 250, তাহলে 10 আর b ইকুয়ালস টু আমার হয়ে গেল 075 57 আর b ইকুয়ালস টু হয়ে গেল আমার
কিলো নিউটন, 57 কিলো নিউটন। ঠিক আছে, আমি আরবি ভ্যালু পেয়ে গেছি, তাহলে আমি আরবি ভ্যালু দিয়ে ইকুয়েশন করে দিই, তাহলে কিন্তু আরবি ভ্যালুটা পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, আরবি আমার কত পেয়েছি 57, তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি। তাহলে আমি যখন এখানে আরে প্লাস আরবি জায়গায় 57 করে দিলাম 140, এখান থেকে আমি আরে পেয়ে যাবো, আরে হয়ে যাবে 140 মাইনাস 57, 140 মাইনাস 57, তার মানে আমার হচ্ছে 83 কিলো। তাহলে আমার আরবি বেরিয়ে গেল 57 কিলো, আর আরে বেরিয়ে গেল 83 কিলো নিউটন। তাহলে আমার রিঅ্যাকশন কোর্সগুলো আমি বার করলাম, একটা স্টেপ আমি এগিয়ে গেলাম। এরপর আমাদের কি করতে হবে, অ্যানালিসিস করতে হবে, কোথায় কত শেয়ার কোর্স কাজ করছে বা কোথায় কত ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে, মানে পার্সপেক্টিভ আমাদের ডাটাগুলো করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে গতানুগতিক ভাবে যেভাবে আমরা করে এসেছি সেভাবেই আমরা করব। ফার্স্ট আমরা কি করব, আমি এই দিকে এভাবে করে আসলে বা এই দিকে এভাবে করে আসলে কিভাবে আমার সুবিধা হবে সেভাবে করব। ফার্স্ট কি করব, যে কোনো একটা সেকশন নিয়ে ওটার মধ্যে কি করব, আমি নিলাম এ আর সি এর মধ্যে x প্লাস x একটা সেকশন নিলাম, এবং সেটা করতে কত করতে না a থেকে স্মল x। ঠিক আছে, তাহলে আমি ধরো টেকিং এ সেকশন x ডট x at a distance x from a dt, তো আমি এখন দেখি যেটুকু সেকশন নিয়েছি সেইটুকুটা যদি আমি আলাদা করে এখানে ড্রপ করি, যেটুকু সেকশন নিয়েছি সেটুকু যদি আমি আলাদা করে ড্রপ করি, তাহলে আমার একটা বলা যেতেই হবে। এখানে কি আমি সেকশনটা কাটার মধ্যে না আছে a and c এর মধ্যে না, যেটা আলাদা করে a আর c এর, তাহলে আমার ইন্টিগ্রালটা এখানে একটা ইন্টিগ্রাল কাজ করছে না, তার ইন্টেন্সিটি 20 কিলো নিউটন পার মিটার। এটা আমার x প্লাস x একটা হচ্ছে আমার সেকশন, এর ডিসটেন্স হচ্ছে আমার স্মল x, তা এটা আমার কত মাত্রা থাকবে 80 কিলো নিউটন। ঠিক আছে, এটা আমার a হয়, এটা আমার যে সেকশন এর সেটা আমি করব। ঠিক আছে, তো এরপর দেখো এবার আমি শেয়ার করতে অ্যানালিসিস করি। দেখো এই এসে অ্যানালিসিস করি, কি হবে সুপোজ করব, দেখো এই 83 কিলো নিউটন সেকশনের লেফট সাইড আছে অফ, তাহলে সেকশনের বুথ সাইড থাকে, তাহলে থাকে আমরা কি জানি সাইন কম্বিনেশন সেট করতে সেকশনের মান যদি কম্পাউন্ড তার সাথে নাম কি নাম্বার তার নাম দিতে হবে পজিটিভ পজিটিভ করতে হবে, তাহলে পজিটিভ 83 এরপর দেখো এই 20 কিলোমিটার পার মিটারের জন্য তো সেট করতে হবে, সেইটা থেকে কাজ করতে সেটা মিডিল পয়েন্টে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আমার এই 20 কিলোমিটারটা সেকশনের বাদে ডাউনলোড কাজ করতে, তাহলে সেটা বাদে কি করবে ইকুয়াল হবে আপার। তাহলে এটা ক্ষেত্রে কি হলো, নেগেটিভ হলো সাইন কনভেনশন বলছি, আমরা জানি। তাহলে ভ্যালু কত হবে না ইন্টেন্সিটি ইনটু কতটা ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, এটা আমার হলো শেয়ার কোর্সের ইকুয়েশন। শেয়ার কোর্সের ইকুয়েশন তো পেয়ে গেলাম, শেয়ার কোর্সের ভ্যালুটা কি হবে, এটা আমি সেকশনের ভ্যালু থেকে নিচ্ছি a থেকে, তাহলে আমি অ্যাট a কি করি, অ্যাট a মানে কি x = 0, তাহলে x = 0 শেয়ার করতে কত হবে, সেকশনটা আমি এখান থেকে শুরু করি a থেকে, তাহলে আমার এই পয়েন্ট মানে কত x = 0, সেকশন কত 83 মাইনাস 20 * 0 মানে 83 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে তাহলে আমি সেকশনের কাটার মধ্যে নিচ্ছি a আর c মানে a আর c পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো পয়েন্টে আমি বার করতে পারবো, আমি আরেকটা পয়েন্ট বার করছি c পয়েন্টের মধ্যে, c পয়েন্ট মানে কত a থেকে নিচ্ছি, c পয়েন্ট মানে x = 5, সেটা কত হয়ে যাবে 83 মাইনাস 20 * 5, তাহলে 83 মাইনাস 100 মানে হচ্ছে মাইনাস 70 কিলো মিটার। আমরা দেখতে পাচ্ছি a পয়েন্টে আমার পজিটিভ 83 এবং c পয়েন্টে আমার নেগেটিভ 70, মানে সাইন চেঞ্জ করছি, এটা আমরা অলরেডি বুঝে গেলাম। এবার a আর c এর মধ্যে আমি শেয়ার করব, আপনি ভ্যালু মোমেন্টটা বার করি, ভ্যালু মোমেন্ট আমার কি দাঁড়াবে, তাহলে ভ্যালু মোমেন্ট এখানে কাটার জন্য পাবো 83 কিলোমিটারের জন্য পাবো, আর আমার এই যে ডেল্টা আছে এটার জন্য পাবো। এর জন্য কি হবে লেফট রাইট ক্লকওয়াইজ আমরা পজিটিভ করব, ঠিক আছে, এই যে পুরো 83 ইনটু ডিসটেন্সটা
এই সেকশনের রেসপেক্ট নিচ্ছি ওটা তো তাহলে নিশ্চিত কথা x ওকে a কি করবে এই 20 কিলোমিটার আমরা কি করে কাজ করছি এদের বড় নেগেটিভ হয়ে গেল 20 ইনটু টোটাল হলো 20x ইনটু ডিসটেন্স আমি জানি ইনটেন্স বা মিডল পয়েন্টে কাজ করতে মিডল পয়েন্ট থেকে সেকশন ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স মাত্র এটা x/2 তাহলে আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি 83x - 10x²। 10x² আর সেকশনে কাটার মধ্যে নিচ্ছি a আর c এর মধ্যে নিচ্ছি তাহলে যদি আমি করি এক যদি a করি তাহলে আমার x = 0 হবে x = 0 হবে রেডি মনে হবে রেডি মনে ইকুয়েশনে যদি আমি x এর ইউজ করি তাহলে আমার 0 হয়ে গেল ওকে এক যদি আমি c করি c মানে x = 5 তাহলে রেডি মনে কত হবে রেডি মনে হয়ে যাবে 83 * 5 minus 10 into 25 83 into 5 minus 10 into 25 আমরা দাঁড়াচ্ছে কি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করি দাঁড়াচ্ছে আমার এটা দাঁড়াচ্ছে আমার 5 6 165 কিলোমিটার মিটার 165 কিলোমিটার মিটার ঠিক আছে কোন পয়েন্টে না সি পয়েন্টে না ট্রেনিং এর দিকে ওকে তাহলে আমাদের আমি যদি ভ্যালুগুলো আলাদা করে রেখে দিই কারণ পরবর্তীকালে আমাকে ড্র করতে হবে ডায়াগ্রাম কাজে লাগবে এ আর সি এর মধ্যে আমার কি দিতে এ তে এস এ এ 3 এস এ C होता है -17 ठीक BM A 0 BM C होता है 165 তাহলে আমার A এর সেম হতে হবে এনালাইজ করব নেক্সট আমি চাইলে কিন্তু এভাবে আমি মানে লেফট রাইট দিয়ে দিতে পারি ক্রস করে পরে যাবে তো আমি আমার ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে পরামর্শ কি করব রাইট করে দিতে হবে ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে নেক্সট কি করব এবার আমি কি করব একটা সেকশন নিব B এর মধ্যে সেম ওয়াইজ B এর মধ্যে x plus x ডিসটেন্স এখন করতে গেলে কি ডিসটেন্স ওকে তাহলে আমি যদি ওইটুকু সেকশনে কাটা হবে কি b আর a এর মধ্যে এই অংশ যখন আমি এখানে ড্র করি তাহলে আমাকে দাঁড়াচ্ছে এরকম দাঁড়াচ্ছে x plus x এই ডিসটেন্সটা আমার x এটা হচ্ছে 57 কিলোমিটার ঠিক আছে এখন যদি এখানে শেয়ার করে দেবো দেখো শেয়ার কি ড্র করো এই ডেলবার করে দিই তাহলে ডান দিকে আপওয়ার্ড আছে তার বাদিকে ডাউন হবে তাহলে আমার অটোমেটিক নেগেটিভ হয়ে যাবে ডেলটা কত হয়ে যাবে 57 কারণ আপনি কোনো শেয়ার কোশ্চেন করতে পারবেন না আপনি কারণ নেই তাহলে আমরা এখানে আমি বুঝতে পারলাম যে b থেকে d পর্যন্ত আমার কি হবে b থেকে d পর্যন্ত আমার কি হবে বলো b থেকে d পর্যন্ত আমার d ঠিক কত পর্যন্ত আমার শেয়ার করতে পিছালেই হবে তারপরে ঠিক d তে যখন পৌঁছে গেলাম আমার 40 কিলোমিটার লোড আমার অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আগে এই সেকশনের মধ্যে আমি ভ্যালু পর্যন্ত প্লট করব তো ভ্যালু পর্যন্ত আমার কি হয়ে যাবে ভ্যালু পর্যন্ত হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যান্টিক্লক পজিটিভ করব ঠিক আছে পজিটিভ করব তাহলে 57 x তাহলে অ্যাড যদি আমি b করি b মানে আমার x = 0 হবে কারণ আমি সেকশনটা b থেকে নিচ্ছি ডিসটেন্সটা তাহলে b মোমেন্ট আমার কি হয়ে যাবে 57 0 0 অ্যাড যদি আমি b পয়েন্ট করি b পয়েন্ট মানে x আমার হয়ে যাবে 2 মিটার তাহলে b মোমেন্ট আমার হয়ে যাবে 57 * 2 মানে 114 কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে ভ্যালুগুলো আমি এখানে আলাদা করে লিখি bn c এর মধ্যে যখন bn b এর মধ্যে যখন সেকশন দিলাম তখন শেয়ার ফোর্সটা আমার নিচে ছিল শেয়ার ফোর্স নিচে ছিল -57
শেয়ার ফোর্স আমার বেন্ডিং মোমেন্ট আমার বি কি ছিল 0, বেন্ডিং মোমেন্ট আমার বি কি ছিল 114 কিলোমিটার। নেক্সট আমি সিমিলার ওয়েতে কি করব, সেকশনটাকে ডি আর সি এর মধ্যে রেখে সেকশনটাকে ডি আর সি এর মধ্যে রেখে মানে আমি সেকশন ওপিনিয়ন এ এখানে বসাবো x + 6 ডিসটেন্স অফ বি থেকে নিব না x তো যদি আলাদা আঁকি এখানে দেখতে পাবেন এটা 40 কিলোমিটার, এটা সেকশনটা নিয়ে কি x + x কাটার মধ্যে নিচ্ছি সি আর ডি এর মধ্যে না এবং এই ডিসটেন্সটা এটা হবে 57, এটা আমার বি পয়েন্ট, এটা আমার বি পয়েন্ট, এটা আমার কত আছে কিলোমিটার, আমার কিলোমিটার আছে, এই ডিসটেন্স যেটা আছে এটা আমার কি স্মল x। এখন যদি শেয়ার কোর্স করি কি করি কি দাঁড়াচ্ছে দেখো a আপওয়ার্ড আছে ডাউন থেকে ডাউনওয়ার্ড -57 ওকে 40 কিলোমিটারটা সেকশনে ডাউনওয়ার্ড আছে মানে বাম দিকে আপওয়ার্ড থাকবে মানে +40 তার মানে -70 কিলোমিটার। তার মানে ডি থেকে সি পর্যন্ত আমার কি থাকবে শেয়ার ফোর্সটা -70 কিলোমিটার। এবার বেন্ডিং মোমেন্টে কি করব, বেন্ডিং ড্র করব কথা ভাই দুটো কি বেন্ডিং করব 57 কিলো করব 40 কিলোমিটার জন্য ঠিক আছে তাহলে আমি 57 জন্য বেন্ড করব রাইট টু লেফট and the global pair the window to and the global speed to possible 57 next level 7 days minus a के राइट में प्लस तरह global का नेगेटिव 40 into 14 कोएफिशिएंट का एक डिस्टेंस होता है डिस्टेंस x minus x के बाद दिया x থেকে x के बाद दिया x minus 2 x minus 2 আমি ডি পয়েন্ট পর্যন্ত কি হবে ডি পয়েন্ট পর্যন্ত বেরিয়ে বার করে সি পয়েন্টে বেরিয়ে হবে আমার তো অলরেডি আমি বার করে নিয়েছিলাম তখন আমি এই দিকে দেখলাম কত বেরিয়েছিল 165 সি পয়েন্ট মানে কত ডিসটেন্স 5 57 into 5 minus 40 into 5 minus 2 মানে 3 আমরা অলরেডি যখন আমি লেফট রাইটে বার করেছিলাম তখন কিন্তু আমার এটা কি বিএম না এটা সি ভেরিয়েবল হ্যাঁ অলরেডি আমরা এটা বার করে নিয়েছি তাহলে আমার যখন আমি সাবজেক্ট সি এর এর মধ্যে লিখছি তখন কি হবে এস এর হচ্ছে -70 লিমিট কে and 165 কিলোমিটার এটা সবাই কি সব পয়েন্ট আমি করলাম ভ্যালুগুলো বার করে নিলাম এরপর আমি কি করব শেয়ার ফোর্স মিনিমাম ডায়াগ্রামটা ড্র করব কি করব শেয়ার ফোর্স মিনিমাম ডায়াগ্রামটা ড্র করব তার জন্য কি করতে হবে A B D C A তো ফার্স্ট আমি A আর C এর মধ্যে যখন আমি সেকশন নিয়েছি তখন সেট করলাম A পয়েন্টের মধ্যে ছিল 83 ওকে C পয়েন্টের মধ্যে ছিল -70 তার মানে সাইন চেঞ্জ করে আমরা এটা পজিটিভ আমার কত ছিল 83 ঠিক আছে আর এটা আমার কত ছিল মাইনাস C থেকে D এর মধ্যে আমার কি ছিল কনস্ট্যান্ট ছিল -70 ঠিক আছে আবার D পয়েন্ট এসে করে আরো 40 কিলোমিটার আমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানে আমার এটা -57 -70 এবং দেখবে প্রত্যেক জায়গাতে আপনি
ইকুয়েশন আছে তার যে নেচারটা এটা ইমপ্রুভ করতে যেখানে বললাম যে x এর পাওয়ার 1 আছে আমার স্কেল লাইন রয়েছে স্কয়ার থাকে সেটা আমরা বরাবর ইন্টারলেট পাবো এরপর চলে আসবো চলো এখানে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে এ আর সি এর মধ্যে এই পয়েন্টটাতে আমার কি করছে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা সাইন চেঞ্জ করছে মানে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিচ্ছে তার মানে আমরা জানি যে আমার বেন্ডিং মোমেন্টের ধরতে এই পয়েন্টে কিন্তু কি হবে ম্যাক্সিমাম তাহলে যখন আমি এ আর সি এর মধ্যে যখন সেকশনটা নিয়েছিলাম তখন আমাদের যে বেন্ডিং মোমেন্ট ইকুয়েশনটা ছিল সেখানে আমরা দেখতে পাবো তোমরা সেখানে কি ছিল না আমার যে x এর যে পাওয়ারটা ছিল সেটা স্কয়ারে ছিল ঠিক আছে x মাইনাস 10 into x স্কয়ার এই ধরনের একটা ইকুয়েশন ছিল তখন x এর হাইয়েস্ট পাওয়ারটা কত ছিল তাহলে আমার এখানে যে চারটা হবে সেটা আমার প্যারাবোলা হবে এবং এই পয়েন্টে আমার বেন্ডিং মোমেন্ট কত ছিল 0 ছিল এবং c পয়েন্টে কত ছিল 165 কিলোমিটার ঠিক আছে আমার কিন্তু সি পয়েন্টের থেকেও আমার এই পয়েন্টটাতে কি হবে বেশি হবে সি পয়েন্টের থেকেও আমার এই পয়েন্টটাতে একটু বেশি হবে কারণ আমরা জানি যে পয়েন্টে আমরা শেয়ার ফোর্সের সাইন চেক করে সেই পয়েন্টে আমাকে ইনপুটটা ম্যাক্সিমাম সি পয়েন্টে আমার 65 কিলোমিটার পাওয়ার ওটা কিলোমিটার আমরা বলি ডি পয়েন্টে কত 144 এখান থেকে আবার দেখবেন নিচে স্ট্রেট লাইন নিতে হবে 144 হয়ে যাবে 140 হয়ে যাবে আর ডি পয়েন্ট আমার কি হচ্ছে ডি পয়েন্ট আমার বেন্ডিং মোমেন্ট 0 এই পয়েন্টটা ম্যাক্সিমাম আমি যদি এরপর আমি যদি বলতে যাই যে স্যার তোমাদের কোশ্চেন করো স্যার এই ডিসটেন্সটা কোন পয়েন্টে আমার শেয়ার ফোর্সটা 0 হয়েছে বা কোন পয়েন্টে আমার বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয়েছে সেইটা আমি কি করে বার করব আমি বলবো যে এই যে দুটো পয়েন্টের মধ্যে শেয়ার ফোর্স 0 হয়েছে এই যে ওই ডিসটেন্সটা জানতে দাও তাহলে তোমরা শেয়ার ফোর্সের ইকুয়েশনটা বের করতে হবে ঠিক আছে দিয়ে ডিসটেন্সটা পেয়ে যাবো এবং সেই এরপর ওর রেসপেক্টিভ যদি বেন্ডিং মোমেন্টের ভ্যালুটা তুমি জানতে চাও তাহলে আমার ওই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে বেন্ডিং মোমেন্টের ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনে ওই ভ্যালুটা আমাকে পুট করে দিলে আমি এখানে রেসপেক্টিভ আমি পেয়ে যাবো বেন্ডিং মোমেন্টের ভ্যালুটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে আরেকটা জিনিস বলবো যে পয়েন্টে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্টটা 0 হয় সাইন চেঞ্জ করে সেটা আমরা কি বলি কন্ট্রাক্ট আমি বলতে চাইছি যে তোমরা যদি যাও তোমরা এই ডিসটেন্সটা পুরো বার করতে পারো কি করে বার করবে এই যে পয়েন্ট এই পয়েন্টে কোন পয়েন্টের মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে কোন পয়েন্টের মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে যে শেয়ার ফোর্স ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা আমরা কি করব 0 করব সেখান থেকে x এর একটা ভ্যালু সেই x এর ভ্যালুটা আমি কি হবে a থেকে এই ডিসটেন্স হবে কারণ এই যে ডিসটেন্স হবে তার কারণ আমি যখন সেকশনে নিতাম যখন আমি সেকশনটা নিতাম এই a আর সি এর মধ্যে তখন আমি ডিসটেন্সটা a থেকে নিব ঠিক আছে এই ডিসটেন্সটা পেয়ে যাবো মানে x এর একটা ভ্যালু আমি পেয়ে যাবো ঠিক আছে এরপর যদি বলো স্যার আমি তো বললেন যে তোমরা যদি বলেন যে আমি স্যার বললেন যে এখানে ম্যাক্সিমাম আছে সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত কারণ সি পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি বি পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি বি পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি এ পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি আমার তো এই পয়েন্টের ভ্যালুটাও আমার জানা দরকার হ্যাঁ জানতে পারবো অবশ্যই এইভাবেই x এর ভ্যালুটা বার করে নিতে পারবো ঠিক আছে x এর ভ্যালুটা বার করে নিতে পারবো কিভাবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি a আর সি পয়েন্টের মধ্যে শেয়ার ফোর্স রয়েছে তাহলে আমি a আর সি পয়েন্টের মধ্যে শেয়ার ফোর্সকে আমার ইকুয়েশন আছে সেটা ইকুয়েশন জিরো করব সেখানে রেসপেক্টটা বের করব তো সেই রেসপেক্টে যে পয়েন্টে আমার জিরো হচ্ছে শেয়ার করব সেই পয়েন্টে আমি লিমিট ম্যাক্সিমাম হবে সেই ম্যাক্সিমাম আমি কি করব তো সেই ম্যাক্সিমামটা হবে আমার ওই a আর সি পয়েন্টের মধ্যে যে ম্যাক্সিমাম হবে তাহলে a আর সি পয়েন্টের মধ্যে যে বেন্ডিং মোমেন্ট ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনে কি করব না x এর জায়গায় আমার যে এই x এর যে ভ্যালুটা দিলাম সেই ভ্যালুটা আমি ওই ইকুয়েশনে পুট করে দেব সেখানে একটা বেন্ডিং মোমেন্ট বলবো সেটা আমার হয়ে যাবে বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম তাহলে আমার দুটো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যেখানে আমার শেয়ার ফোর্সটা 0 হয়ে যায় বা সাইন চেঞ্জ করে সেটা আমার বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হবে আর একটা জিনিস যে বেন্ডিং মোমেন্ট যেখানে আমার 0 হয় সেই পয়েন্টটা আমরা বলি কন্ট্রাক্ট হচ্ছে ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বাড়িতে প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে যদি কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবে থ্যাংক ইউ আজকে এই ক্লাসটা ঠিক আছে
Good morning everyone. আমি Subhadip Gobindapur Polytechnic কলেজে একজন ডিপার্টমেন্টের লেকচারার। তো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা সুবিধাপুরের দিকের উপরে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড রুট থাকলে সুবিধা শেয়ার করতে এবং মেজারমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং ধরো ডায়াগ্রাম আঁকতে হয় সেটা আমরা শিখেছি। তো আজকে সুবিধাপুরের দিকের উপরে আমরা দুরকম লোড দেবো, একটা সুবিধা লোড দেবো, একটা কনসালটেন্ট লোড দেবো। আর কিভাবে শেয়ার করবো, মেজারমেন্ট অ্যানালাইসিস করবো তা আমরা দেখব। আসাতে প্রিভিয়াস ক্লাস পর্যন্ত যেগুলো আমরা শিখেছি অনেক অসুবিধা হয়নি। তো প্রথমে দেখো আমি এখানে একটা ফিগার ড্র করে রেখেছি, যেটা এটা একটা কি না, এটা একটা সিগনি সামুদ্রিক বিম এবি, তার টোটাল লেন্থ যেটা আছে 5 মিটার প্লাস 3 মিটার প্লাস 2 মিটার, টোটাল লেন্থ হচ্ছে 10 মিটার, এবং একটা টিএল লোড যার ইন্টেন্সিটি 20 কিলোমিটার পার মিটার, সেটা লেফট ইন এ থেকে আমার 5 মিটার ডিসটেন্স পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, এবং একটা কনসেন্ট্রেটেড লোড 40 কিলোমিটার, সেটা রাইট ইন বি থেকে 2 মিটার দূরে আছে। ঠিক আছে, তো এ এবং বি পয়েন্টে এন্ডে আমাদের সাপোর্ট আছে, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কি পাবো, সাপোর্ট রিলেশন পাবো। সাপোর্ট রিলেশনের নাম দিলাম আর এ এবং আর বি। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই বিমটার উপরে টোটাল আমার 20 কিলোমিটার পার মিটার প্লাস 20 কিলোমিটার পার মিটার ইনটেনসিটি লোড কাজ করছে, এবং 40 কিলোমিটার লোড কনসেন্ট্রেটেড লোড কাজ করছে। তাহলে আমার টোটাল লোড কত হবে? টোটাল লোড বাদ করি, টোটাল লোড আমার হবে এই ইন্টেনসিটি এর টোটাল লোড কত করলে এটা আমরা ডিসটেন্স মাল্টিপ্লাই করব 25 প্লাস 40, টোটাল লোড আমাদের হয়ে যাবে 140 কিলোমিটার। ঠিক আছে, 140 কিলোমিটার। এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইউটিআই তো আমরা ভার্টিক্যালি ডাউনলোড কাজ করছে এবং কনসেন্ট্রেটেড লোড তো আমরা ভার্টিক্যালি ডাউনলোড কাজ করছে। ঠিক আছে, দেখো আমরা এই যে আননোন দুটো ফোর্স আর এ এবং আর বি বার করব। তার আগে আমরা কি জানি দেখো, যদি আমরা টোটাল ডাউনলোড ফোর্স, টোটাল ভার্টিক্যাল ফোর্স এর যদি সামেশনটা 0 করি, তাহলে আমাদের কি দাঁড়াবে? আর এ প্লাস আর বি, এই দুটো দেখো আপওয়ার্ড কাজ করতে, তাই দুটো পজিটিভ করলাম, দুটো ডাউনলোড ফোর্স কাজ করছে, সেটা আমরা কি করব, নেগেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে আর এ প্লাস আর বি ইকুয়াল টু হয়ে গেল 140 কিলোমিটার। আমি এক নম্বর ইকুয়েশন। ঠিক আছে, এরপরে আর এ এবং আর বি যে দুটো আমার রিলেশন করব, রিলেশনগুলো ভ্যালু আমি জানি না, আমাকে বার করতে হবে। তো তার জন্য কি করব, তার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা সেকশন নিয়ে নেব, যে কোনো সাইড থেকে একটা সেকশন নিয়ে নেব। ধরো আমি কি করলাম, সরি, যে কোনো একটা কেন্দ্রের রেসপেক্টিভ মুভমেন্ট, আমি কি করলাম, টেকিং মুভমেন্ট অ্যাবাউট এ, এর মানে এ সাপোর্ট মুভমেন্ট নিচ্ছি, মানে এ রেসপেক্টিভ কতগুলো আমার ফোর্স আছে তাদের রেসপেক্টিভ মুভমেন্ট পাবো, তাহলে সামেশন আমার 0 হবে। ঠিক আছে, আমরা সামেশন মুভমেন্ট অ্যাবাউট এ ইকুয়াল টু কি হবে, সেটা থেকে কি হবে, আমরা আরবি রেসপেক্টিভ পাবো, আরবি ইনটু এ রেসপেক্টিভ ইনটু আরবি থেকে আমার এই ডিসটেন্স পাবো 10 মিটার, 10 হয়ে গেল। আমি লাইক দিলে আমার অ্যাটিটিউড পজিটিভ। ওকে, এই 40 কিলোমিটার লোডের জন্য পাবো, তো 40 কিলোমিটার 40 রাইট টু লেফট ক্লকওয়াইজ নেগেটিভ হয়ে যাবে। মোমেন্টটা কত হবে, 40 লোড ইনটু ডিসটেন্স থেকে 40 থেকে এই পয়েন্টে থেকে এই পয়েন্টের রেসপেক্টিভ মোমেন্ট থেকে ডিসটেন্সটা 5 প্লাস 3 মানে 8 হবে। ওকে, নেক্সট এই ইমপ্লিমেন্টটাও 40 থেকে আমরা কাজ করছি, এবং কোড পয়েন্টটা হবে তার মিডল পয়েন্টে কাজ করছে। আর এও কি হবে, অ্যাটিটিউড আমার ক্লকওয়াইজ নেগেটিভ দেবো, এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেগেটিভ হয়ে যাবে, কারণ এও পরিষ্কার করবে, রেলেভেন্ট পরিষ্কার করবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি হবে, লোড ইনটু ডিসটেন্স, লোড কত হয়ে যাবে 20 ইনটু 5 ইনটু ডিসটেন্স কত হবে, এটা আমরা করতে হবে এই ডেল্টা ডিসটেন্স কত হবে, যে পয়েন্ট অ্যাড করছে সেখান থেকে তার রিসপেক্টিভ মুভমেন্ট, তাহলে ডিসটেন্স হয়ে যাবে, ডিসটেন্স মানে 5/2 আর 0। তাহলে এটা কত হয়ে যাবে, a আর b ইকুয়ালস টু ডাইরেক্টলি করে দিই 2 হয়ে যাবে 320 প্লাস 50 আর 5 250
10 আর b ইকুয়ালস টু আমার হয়ে গেল 5 আর b ইকুয়ালস টু হয়ে গেল আমার 57 কিলো নিউটন 57 কিলো নিউটন। ঠিক আছে, আমি আরবি ভাগ পেয়ে গেছি, তাহলে আমি আরবি ভাগ দিয়ে ইকুয়েশন করে দিই, তাহলে কিন্তু আমি আরবি ভাগ পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, আরবি ভাগ কত পেয়েছি 57, তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি। তাহলে আমি যখন এখানে আর এ প্লাস আর বি জায়গায় 57 করে দিলাম 140, এখান থেকে আমি আর এ পেয়ে যাব, আর এ হয়ে যাবে 140 মাইনাস 57, 140 মাইনাস 57, তার মানে আমার আসছে 83 কিলো। তাহলে আমার আর বি বেরিয়ে গেল 57 কিলো আর আরে বেরিয়ে গেল 83 কিলো নিউটন। তাহলে আমার রিঅ্যাকশন কোর্সগুলো আমি বার করলাম, একটা স্টেপ আমি এগিয়ে গেলাম। এরপর আমাদের কি করতে হবে, অ্যানালিসিস করতে হবে, কোথায় কত শেয়ার কোর্স কাজ করছে বা কোথায় কত ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে, মানে পার্সপেক্টিভ আমাদের ডাটাগুলো করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে গতানুগতিক ভাবে যেভাবে আমরা করে এসেছি সেভাবেই আমরা করব। ফার্স্ট আমরা কি করব, আমি এই দিকে রোল করে আসলে বা এই দিকে রোল করে আসলে কিভাবে আমার সুবিধা হবে সেটা করব। ফার্স্ট কি করব, যে কোনো একটা সেকশন নিব, তার মধ্যে কি করব, আমি নিলাম এ আর সি এর মধ্যে x প্লাস x একটা সেকশন নিলাম এবং সেটা করতে করতে না a থেকে স্মল x। ঠিক আছে, তাহলে আমি ধরো টেকিং এ সেকশন x that is at a distance x from a থেকে, তো আমি এখন দেখি যেটুকু সেকশন নিয়েছি সেইটুকুটা যদি আমি আলাদা করে এখানে ড্রপ করি, যেটুকু সেকশন নিয়েছি সেইটুকু যদি আমি আলাদা করে ড্রপ করি, তাহলে আমার একটা বলা যেতেই পারে। এখানে কি সেকশনটা কাটার মধ্যে না আছে a and c এর মধ্যে না, যেটা আলাদা করে a আর c এর। তাহলে আমার ইন্টিগ্রালটা এখানে একটা ইন্টিগ্রাল কাজ করছে, আমার তার ইন্টেন্সিটি 20 কিলো নিউটন পার মিটার। এটা আমার x ড্যাশ x একটা হচ্ছে আমার সেকশন, এর ডিসটেন্স হচ্ছে আমার স্মল x, তা এটা আমার কত মাপ থাকবে 80 কিলো নিউটন। ঠিক আছে, এটা আমার 8 হয়। এটা আমার যে সেকশন এর সেটা আমি করব। ঠিক আছে, তো এরপর দেখো এবার আমি শেয়ার কোর্স অ্যানালিসিস করি। দেখো এই কেসের অ্যানালিসিস করি, কি হবে কিছু কোর্স করব। দেখো এই 83 কিলোমিটার সেকশনের লেফট সাইড আছে অফ, তাহলে সেকশনের বুক সাইড থাকে কেমন থাকে, আমরা কি জানি সাইন কম্বিনেশন সেট করতে সেকশনের বাকি যদি কম্পাউন্ড তার সাথে নাম কি আমরা তাহলে নাম করতে হবে পজিটিভ করতে হবে, তাহলে পজিটিভ 83 এরপর দেখো এই 20 কিলোমিটার পার মিটারের জন্য তো সেট করতে হবে, সেটাতে কাজ করতে সেটা মিডিল পয়েন্টে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আমার এই 20 কিলোমিটারটা সেকশনের বাদ দিয়ে ডাউনলোড কাজ করতে, তাহলে সেটা বাদ দিয়ে কি করবে ইকুয়াল হবে আপার। ঠিক আছে, তাহলে এটা ক্ষেত্রে কি হলো, নেগেটিভ হলো সাইন কনভেনশন বলছি, এটা আমরা জানি। তাহলে ভ্যালু কত হবে না ইন্টেন্সিটি ইনটু কতটুকু ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, এটা আমার হলো শেয়ার কোর্সের ইকুয়েশন। এই শেয়ার কোর্সের ইকুয়েশন তো পেয়ে গেলাম, শেয়ার কোর্সের ভ্যালু কি হবে, এটা আমি সেকশনের কোর্স থেকে নিচ্ছি a থেকে, তাহলে আমি অ্যাট a কি করি, অ্যাট a মানে কি x = 0, তাহলে x = 0 শেয়ার কোর্স কত হবে, সেকশন আমি এখান থেকে শুরু করি a থেকে, তাহলে আমার a পয়েন্ট মানে কত x = 0, শেয়ার কোর্স কত হবে 83 - 20 * 0 মানে 83 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে তাহলে আমি সেকশনে কাটার মধ্যে নিচ্ছি a আর c মানে a আর c পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো পয়েন্টে আমি বার করতে পারবো, আমি আরেকটা পয়েন্ট বার করছি c পয়েন্টের মধ্যে, c পয়েন্ট মানে কত a থেকে নিচ্ছি, c পয়েন্ট মানে x = 5, শেয়ার কোর্স কত হয়ে যাবে 83 - 20 * 5, তাহলে 83 - 100 মানে হচ্ছে -70 কিলো মিটার। আমরা দেখতে পাচ্ছি a পয়েন্টে আমার পজিটিভ 83 এবং c পয়েন্টে আমার নেগেটিভ 70, মানে সাইন চেঞ্জ করছি, এটা আমরা অলরেডি বুঝে গেলাম। এবার a আর c এর মধ্যে আমি শেয়ার করব, আপনি বেন্ডিং মোমেন্টটা বার করি, বেন্ডিং মোমেন্ট আমার কি দাঁড়াবে, তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট এখানে কাটার জন্য পাবো 83 কিলোমিটারের জন্য পাবো, আর আমার এই যে ডেল্টা চেকটার জন্য পাবো 83 জন্য কি হবে
left right clockwise আমরা কমপ্লিট করব এটা পুরো 83 ইনটু ডিসটেন্সটা আমি এই সেকশনের রেসপেক্ট নিচ্ছি ওটা তো তাহলে ডিসটেন্স কত হবে x ওকে a কি করবে এই 20 কিলোমিটার আমরা পরে কাজ করছি এবার বড় নেগেটিভ হয়ে গেল 20 ইনটু টোটাল হলো 20x ইনটু ডিসটেন্স আমি জানি ইনটু দ্য মিডল পয়েন্টে কাজ করতে মিডল পয়েন্ট থেকে সেকশন ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স মার্ক দেখো x/2 তাহলে আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি 83x - 10x²। 10x² আর সেকশনে কাটার মধ্যে নিচ্ছি a আর c এর মধ্যে নিচ্ছি তাহলে যদি আমি করি এক যদি a করি তাহলে আমার x = 0 হবে x = 0 হবে রেডি মনে হবে রেডি করতে ইকুয়েশনে যদি আমি x এর ইউজ করি তাহলে আমার 0 হয়ে গেল ওকে এক যদি আমি c করি c মানে x = 5 তাহলে রেডি মনে কত হবে রেডি মনে হয়ে যাবে 83 * 5 - 10 * 25 83 * 5 - 10 * 25 তাহলে আমরা দাঁড়াচ্ছে কি ক্যালকুলেশন করি দাঁড়াচ্ছে আমরা এটাতে দাঁড়াচ্ছে আমার 5 6 165 কিলোমিটার মিটার 165 কিলোমিটার মিটার ঠিক আছে কোন পয়েন্টে না সি পয়েন্টে না ট্রেনিং মধ্যে ওকে তাহলে আমাদের আমি যদি ভ্যালুগুলো আলাদা করে রেখে দিই কারণ পরবর্তীতে আমাদের ড্র করতে হবে ডায়াগ্রাম কাজে লাগবে এ আর সি এর মধ্যে আমার কি দিতে এতে এসে এ এসে সি হচ্ছে আমার -70 ওকে bm a 0 bm c হচ্ছে আমার 165 কিলোমিটার তাহলে আমার a এর c এর মধ্যে আমরা অ্যানালাইজ করব নেক্সট আমি চাইলে কিন্তু এভাবে আমি মানে লেফট রাইট দিয়ে দিতে পারি ক্রস করে পরে যাবে কিন্তু আমি আমার তারপরে সুবিধাতে পরামর্শ কি করব রাইট করে দিতে পারি তারপরে সুবিধাতে নেক্সট কি করব এবার আমি কি করব একটা সেকশন নিব b এর মধ্যে সেম ওয়াইজ b এর মধ্যে x x ঠিক আছে ডিসটেন্স এখন ডিসটেন্স করতে যাব না b কে ডিসটেন্স নেব ঠিক আছে তাহলে আমি যদি ওইটুকু আমি সেকশনে কাটা হবে কি b আর b এর মধ্যে এই অংশটি যখন আমি এখানে ড্র করি তাহলে আমাকে দাঁড়াচ্ছে এরকম দাঁড়াচ্ছে x x এই ডিসটেন্সটা আমার x এটা হচ্ছে 57 কিলোমিটার ঠিক আছে এখন যদি এখানে শেয়ার করে দেব দেখো শেয়ার কি ড্র করো এই ডেভেলপ করে দিই তাহলে ডান দিকে আপ করা যাবে বাদিকে ডাউন হবে তাহলে আমার অটোমেটিক নেগেটিভ হয়ে যাবে ডেভেলপ কত হয়ে যাবে 57 কারণ অতক্ষণ শেয়ার কোশ্চেন করতে পারবে না অতক্ষণ নেই তাহলে আমরা এখানে আমি কি বুঝতে পারলাম যে বি থেকে ডি পর্যন্ত আমার কি হবে বি থেকে ডি পর্যন্ত আমার কি হবে বলো বি থেকে ডি পর্যন্ত আমার গিয়ে ঠিক পর্যন্ত আমার শেয়ার করতে একটু সময় হবে তারপরে ঠিক ডি তে যখন পৌঁছে গেলাম আমার 40 কিলোমিটার লোড আমার অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আগে এই সেকশনটার মধ্যে আমি ভ্যালু পয়েন্টটা কল করে নিতে ভ্যালু পয়েন্ট আমার কি হয়ে যাবে ভ্যালু পয়েন্ট হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যান্টি বাই পজিটিভ করব ঠিক আছে পজিটিভ করব তাহলে 57 ইনটু x তাহলে অ্যাড যদি আমি b করি b মানে আমার x থেকে 0 হবে তাহলে আমি সেকশনটা b থেকে নিচ্ছি ডিসটেন্সটা তাহলে b মোমেন্টটা আমার কি হয়ে যাবে 57 ইনটু 0 অ্যাড যদি আমি b পয়েন্ট করি b পয়েন্ট মানে স্কয়ার তোমার হয়ে যাবে 2 মিটার তাহলে b মোমেন্ট আমার হয়ে যাবে 57 ইনটু 2 মানে 114 কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে ভ্যালুগুলো আমি এখানে আলাদা করে দিই bn c এর মধ্যে যখন bn b এর মধ্যে যখন সেকশন দিলাম
আমার শেয়ার কোর্সটা আমার নিচে ছিল, শেয়ার কোর্স নিচে ছিল -57। এরপর শেয়ার কোর্স আমার রেডি মুভমেন্ট আমার নিচে ছিল 0, রেডি মুভমেন্ট আমার নিচে ছিল 114 কিলোমিটার। নেক্সট আমি সিমিলার ওয়েতে করব, সেকশনটাকে ডি আর সি এর মধ্যে রেখে, সেকশনটাকে ডি আর সি এর মধ্যে রেখে, মানে আমি সেকশন ডি নিয়েছি এখানে বসাবো ডিসটেন্স অফ বি থেকে নিব না এক্স, তো যদি আলাদা আঁকি এখানে দেখতে পাবেন এটা 40 কিলোমিটার, এটা সেকশনটা নিচ্ছি x প্লাস x টাকা মধ্যে নিচ্ছি সি আর ডি এর মধ্যে না, এবং এই ডিসটেন্সটা এটা আমরা 57, এটা আমরা বি পয়েন্ট, এটা আমরা বি পয়েন্ট, এটা আমরা কত আছে কিলোমিটার, এটা আমরা কিলোমিটার আছে, এই ডিসটেন্স যেটা আছে এটা আমরা কি স্মল x। এখন যদি শেয়ার কোর্স করি কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, এই আপর আছে ডান দিকে ডাউনওয়ার্ড -57, ওকে 40 কিলোমিটারটা সেকশনে ডাউনওয়ার্ড আছে, মানে বাম দিকে আপওয়ার্ড থাকবে মানে +40, তার মানে -70 কিলোমিটার। তার মানে ডি থেকে সি পর্যন্ত আমার কি থাকবে, শেয়ার কোর্সটা -70 কিলোমিটার। এবার বেন্ডিং মোমেন্টে কি করব, বেন্ডিং ড্র করব, তাহলে এই দুটো কি বেন্ডিং করব, 57 কিলো করব, 40 কিলোমিটার করব, ঠিক আছে। তাহলে 57 কিলো করতে হবে, রাইট টু লেফট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দিকে যেতে বেন্ড করতে হবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দিকে পজিটিভ করব, 57 নেক্সট হয়ে গেল, ঠিক আছে। 57 ডেজ মাইনাস এই যে রাইট টু লেফট আসছে, তাহলে ক্লকওয়াইজটা নেগেটিভ করব, নেগেটিভ 40 ইনটু 14.5% অফ এই ডিসটেন্স সমান x মাইনাস x টা বাদ দিয়ে দাও, x থেকে x টা বাদ দিয়ে দাও, x মাইনাস 2 x মাইনাস 2, ঠিক আছে। আমি ডি পয়েন্ট পর্যন্ত কি হবে, ডি পয়েন্ট পর্যন্ত বেরিয়ে বার করে সি পয়েন্টের বিন্দুটা আমার তো অলরেডি আমি বার করে নিয়েছিলাম, তখন আমি এই দিকে দেখলাম, কত বেরিয়েছিল 165। সি পয়েন্ট মানে কত ডিসটেন্স 5, 57 into 5 minus 40 into 5 minus 2 মানে 3, আসলে 35 কত হবে 250 আর 120, মানে 162 আমরা অলরেডি যখন আমি লেফট টু রাইটে বার করেছিলাম তখন কিন্তু আমার এটা কি দিয়ে না, এটা সি বেরিয়ে গেল, আমাদের অলরেডি আমরা এটা বার করে নিয়েছি। তাহলে আমার যখন আমি সেকশনে সি এর এর মধ্যে লিখছি তখন কি হচ্ছে এস এর হচ্ছে -70 এর মধ্যে মানে 165 কিলোমিটার, ঠিক আছে। এটা সবার কি সব পয়েন্টে আমি করলাম, ভ্যালুগুলো বার করে নিলাম। এরপর আমি কি করব, শেয়ার কোর্স এবং মিনিমাম ডায়াগ্রামটা ড্র করব, কি করব, শেয়ার কোর্স এবং মিনিমাম ডায়াগ্রামটা ড্র করব। তার জন্য কি করতে হবে, A B D C A। তো ফার্স্ট আমি A আর C এর মধ্যে যখন আমি সেকশন নিয়ে যখন শেয়ার করলাম, A পয়েন্টের মধ্যে ছিল 83, ওকে, C পয়েন্টের মধ্যে ছিল -70, তার মানে সাইন চেঞ্জ করে আমার এটা পজিটিভ, আমার কত ছিল 83, ঠিক আছে, আর এটা আমার কত ছিল মাইনাস। C থেকে D এর মধ্যে আমার কি ছিল, কনস্ট্যান্ট ছিল -70, ঠিক আছে। আবার D পয়েন্ট এসে করে আরো 40 কিলোমিটার আমার কি অ্যাড হয়ে যাবে, মানে আমার এটা -57 -70 -70
এবং দেখবে প্রত্যেকের জায়গাতে আপনি ইকুয়েশন আছে তার যে নেচারটা এটা ইমপ্রুভ করে যেমনি বললাম যে এক্স এর পাওয়ার 1 আছে আমার স্কেল লাইন রয়েছে স্কয়ার থাকে সেটা আমরা বরাবর ইন্টারলেট পাবো এরপর চলে আসবো চলো এখানে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে এ আর সি এর মধ্যে এই পয়েন্টটাতে আমার কি করছে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা সাইন চেঞ্জ করছে মানে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিচ্ছে তার মানে আমরা জানি যে আমার বেন্ডিং মোমেন্টের ধরতে এই পয়েন্টে কিন্তু কি হবে ম্যাক্সিমাম তাহলে যখন আমি এ আর সি এর মধ্যে সেকশনটা নিয়েছিলাম তখন আমাদেরকে যে বেন্ডিং মোমেন্ট ইকুয়েশনটা ছিল সেখানে আমরা দেখতে পাবো তোমরা সেখানে কি ছিল না আমার যে এক্স এর যে পাওয়ারটা ছিল সেটা কিন্তু স্কয়ারে ছিল ঠিক আছে এই দিছি এটা হবে এটা আমার প্যারাবোলা হবে এবং এই পয়েন্টে আমার বেন্ডিং মোমেন্ট কত ছিল 0 ছিল এবং সি পয়েন্টে কত ছিল 65 কিলোমিটার ঠিক আছে আমার কিন্তু সি পয়েন্টের থেকেও আমার এই পয়েন্টটাতে কি হবে বেশি হবে সি পয়েন্টের থেকেও আমার এই পয়েন্টটাতে একটু বেশি হবে কারণ আমরা জানি যে পয়েন্টে আমরা শেয়ার ফোর্সের সাইন চেক করে সেই পয়েন্টে আমাকে ওটা ম্যাক্সিমাম সি পয়েন্টে আমার 65 কিলোমিটার পাওয়া ওটা 10 কিলোমিটার আমরা বলি ডি পয়েন্টে কত 144 এখান থেকে আবার দেখবেন নিচে স্ট্রেট লাইন নিতে হবে 144 হয়ে যাবে 140 হয়ে যাবে আর ডি পয়েন্ট আমার কি হচ্ছে ডি পয়েন্ট আমার বেটিং হচ্ছে 0 এই পয়েন্টটা ম্যাক্সিমাম আমি যদি এরপর আমি যদি বলতে যাই যে স্যার তোমাকে কোশ্চেন করো স্যার এই ডিসটেন্সটা কোন পয়েন্টে আমার শেয়ার ফোর্সটা 0 হয়েছে বা কোন পয়েন্টে আমার বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয়েছে সেইটা আমি কি করে বার করব আমাকে আমি কি বলবো যে এই যে দুটো পয়েন্টের মধ্যে শেয়ার ফোর্স 0 হয়েছে এই যে ওই ডিসটেন্সটা জানতে দাও তাহলে তোমরা শেয়ার ফোর্সের ইকুয়েশনটা বের করতে হবে ঠিক আছে দিয়ে ডিসটেন্সটা পেয়ে যাবো এবং সেই এবার ওর রেসপেক্টিভ যদি বেন্ডিং মোমেন্টের ভ্যালুটা তুমি জানতে চাও তাহলে আমার ওই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে বেন্ডিং মোমেন্টের ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনে ওই ভ্যালুটা আমাকে পুট করে দিলে আমি এখানে রেসপেক্টিভ আমি পেয়ে যাবো বেন্ডিং মোমেন্টের ভ্যালুটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে আরেকটা জিনিস বলবো যে পয়েন্টে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্টটা 0 হয় সাইন চেঞ্জ করে সেটা আমরা কি বলি কন্ট্রাক্ট আমি বলতে চাইছি যে তোমরা যদি যাও তোমরা এই ডিসটেন্সটা পুরো বার করতে পারো কি করে বার করবে এই যে পয়েন্ট এই পয়েন্টে কোন পয়েন্টের মধ্যে আছে এ আর সি এর মধ্যে কোন পয়েন্টের মধ্যে আছে এ আর সি এর মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে যে শেয়ার ফোর্স ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনটা আমরা কি করব 0 করব সেখান থেকে x এর একটা ভ্যালু সেই x এর ভ্যালুটা আমি কি হবে a থেকে এই ডিসটেন্স কারণ এই থেকে ডিসটেন্স হবে তার কারণ আমি যখন সেকশনে লিখতাম যখন আমি সেকশনটা লিখতাম এই এ আর সি এর মধ্যে তখন আমি ডিসটেন্সটা a থেকে লিখব ঠিক আছে এই ডিসটেন্সটা পেয়ে যাবো মানে x এর একটা ভ্যালু আমি পেয়ে যাবো ঠিক আছে এরপর যদি বলো স্যার আমি তো বললেন যে তোমরা যদি বলো যে আমি স্যার বললেন যে এখানে ম্যাক্সিমাম আছে সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত কারণ সি পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি বি পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি বি পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি এ পয়েন্টের ভ্যালু বলতে পারছি আমার তো এই পয়েন্টের ভ্যালুটা আমার জানা দরকার হ্যাঁ জানতে পারবো অবশ্যই এইভাবেই x এর ভ্যালুটা বার করে নিতে পারবো ঠিক আছে x এর ভ্যালুটা বার করে নিতে পারবো কিভাবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি a আর সি পয়েন্টের মধ্যে শেয়ার ফোর্স রয়েছে তাহলে a আর সি পয়েন্টের মধ্যে শেয়ার ফোর্সকে আমার ইকুয়েশন আছে সেটা কোশ্চেন জিরো করব সেখানে যে এক্সপেক্টটা বের করব তো সেই রেসপেক্টে যে পয়েন্টে আমার 0 হচ্ছে শেয়ার করব সেই পয়েন্টে আমার নিউমেরিক ম্যাক্সিমাম হবে সেই ম্যাক্সিমামটা আমি কি করব তো সেই ম্যাক্সিমামটা হবে আমার ওই a আর সি পয়েন্টের মধ্যে যে ম্যাক্সিমাম হবে তাহলে a আর সি পয়েন্টের মধ্যে যে বেন্ডিং মোমেন্ট ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনে আমি কি করব না x এর জায়গায় আমার যে এই x এর যে ভ্যালুটা দিলাম সেই ভ্যালুটা আমি ওই ইকুয়েশনে পুট করে দেব সেখানে একটা বেন্ডিং মোমেন্ট বলবো সেটা আমার হয়ে যাবে বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম তাহলে আমার দুটো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যেখানে আমার শেয়ার ফোর্সটা 0 হয়ে যায় বা সাইন চেঞ্জ করে সেটা আমার বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হবে আর একটা জিনিস যে বেন্ডিং মোমেন্ট যে জায়গায় আমার 0 হয় সেই পয়েন্টটা আমরা বলি পয়েন্ট অফ কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বাড়িতে প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে যদি কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবে থ্যাংক ইউ আজকে এই ক্লাসটা ঠিক আছে
Good morning everyone. আমি সুবহাদীপ গভীরপুর সেক্রেটারি পলিটেকনিক কলেজে একজন সুবিধাপ্রাপ্ত লেকচারার। তো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা সুবিধাপ্রাপ্ত ভিডিওতে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড রুট থাকলে সুবিধা শেয়ার করতে এবং মেনুমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং ধরে ডায়াগ্রাম আঁকতে হয়, সেটা আমরা শিখেছি। তো আজকে সুবিধাপ্রাপ্ত ভিডিওর উপরেই আমরা দুটো লোড দেব, একটা সুবিধা লোড দেব, একটা কনসেপ্ট লোড দেব। আর কিভাবে শেয়ার করব মেনুমেন্ট অ্যানালাইসিস করব তা আমরা দেখব। আসাতে প্রিভিয়াস ক্লাস করলে যেগুলো আমরা শিখেছি অনেক অসুবিধা হয়নি। তো প্রথমে দেখো আমি এখানে একটা ফিগার ড্র করে রেখেছি, যেটা এটা কি না, এটা একটা সিগনি সামুদ্রিক বিম এবি, তার টোটাল লেন্থ যেটা আছে 5 মিটার প্লাস 3 মিটার প্লাস 2 মিটার, টোটাল লেন্থ হচ্ছে 10 মিটার, এবং একটা ইডিএল লোড যার ইন্টেন্সিটি 20 কিলোমিটার পার মিটার, সেটা লেফট ইন এ থেকে আমার 5 মিটার ডিসটেন্স পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, এবং একটা কনসেন্ট্রেটেড লোড 40 কিলোমিটার, সেটা রাইট ইন বি থেকে 2 মিটার দূরে আছে। ঠিক আছে, তো এ এবং বি পয়েন্টে এন্ডে আমাদের সাপোর্ট আছে, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কি পাবো, সাপোর্ট রিলেশন পাবো। সাপোর্ট রিলেশনের নাম দিলাম আর এ এবং আর বি। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই বিমটার উপরে টোটাল আমার 20 কিলোমিটার পার মিটার প্লাস 20 কিলোমিটার পার মিটার ইনটেনসিটি লোড কাজ করছে, এবং 40 কিলোমিটার লোড পজিটিভ লোড কাজ করছে। তাহলে আমার টোটাল লোড কত হবে? টোটাল লোড বাদ করি, টোটাল লোড আমার হবে এই ইন্টেনসিটি এর টোটাল লোড কত করলে এটা আমরা ডিসটেন্স মাল্টিপ্লাই করব 25 প্লাস 40, টোটাল লোড আমাদের হয়ে যাবে 140 কিলোমিটার। ঠিক আছে, 140 কিলোমিটার। এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইউডিএটো আমার ভার্টিক্যালি ডাউনলোড কাজ করছে এবং কনসেন্ট্রেটেড লোড তো আমার ভার্টিক্যালি ডাউনলোড কাজ করছে। ঠিক আছে, এরপর আমরা এই যে আননোন ফোর্স আর এ এবং আর বি বার করব। তার আগে আমরা কি জানি দেখো, যদি আমরা টোটাল ডাউনলোড ফোর্স, টোটাল ভার্টিক্যাল ফোর্স এর যদি সামেশনটা 0 করি, তাহলে আমার কি দাঁড়াবে? আর এ প্লাস আর বি, এই দুটো দেখো আপওয়ার্ড টাইপ করতে পারি, দুটো পজিটিভ করলাম, দুটো ডাউনলোড ফোর্স কাজ করছে, সেটা আমরা কি করব? নেগেটিভ করে দেব। তাহলে আর এ প্লাস আর বি ইকুয়াল টু হয়ে গেল 140 কিলোমিটার। আমি এক নম্বর ইকুয়েশন। ঠিক আছে, এরপরে আর এ এবং আর বি যে দুটো আমার রিলেশন করব, রিলেশনগুলো ভ্যালু আমি জানি না, আমাকে বার করতে হবে। তো তার জন্য কি করব? তার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা সেকশন নিয়ে নেব, যে কোনো সাইড থেকে একটা সেকশন নিয়ে নেব। ধরো আমি কি করলাম, সরি, যে কোনো একটা পেইন্টের রেসপেক্টিভ মুভমেন্ট নিব। আমি কি করলাম, টেকিং মুভমেন্ট অ্যাবাউট এ, এর মানে এ সাবজেক্ট মুভমেন্ট নিচ্ছি, মানে এ রেসপেক্টিভ কতগুলো আমার ফোর্স আছে তাদের রেসপেক্টিভ মুভমেন্ট পাবো, তাহলে সামেশন অফ 0 হবে। ঠিক আছে, আমরা সামেশন অফ মুভমেন্ট অ্যাবাউট এ ইকুয়াল টু কি হবে? তাহলে সেটা কি হবে? আমরা আর বি রেসপেক্টিভ পাবো, আর বি ইনটু এ রেসপেক্টিভ ইনটু আর বি থেকে আমার এই ডিসটেন্স পাবো 10 মিটার, 10 হয়ে গেল। আমি এক মিটার আমার এক মিটার পজিটিভ। ওকে, এই 40 কিলোমিটার লোডের জন্য পাবো, তো 40 কিলোমিটার 40 রাইট টু লেফট ক্লকওয়াইজ নেগেটিভ হয়ে যাবে। মোমেন্টটা কত হবে? 40 লোড ইনটু ডিসটেন্স থেকে 40 থেকে এই পয়েন্টে থেকে এই পয়েন্টে রেসপেক্টিভ মোমেন্ট থেকে ডিসটেন্সটা 5 প্লাস 3 মানে 8 হবে। ওকে, নেক্সট এই ইমপ্লিমেন্টটা 40 থেকে আমরা কাজ করছি, এবং কোড পয়েন্টটা হবে তার মিড পয়েন্টে কাজ করছে। আর এও কি হবে? অ্যাক্টিভেটর অফ ক্লকওয়াইজ নেগেটিভ দেবো, এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেগেটিভ হয়ে যাবে, কারণ এও পরিষ্কার করবে, রেলেভেন্ট পরিষ্কার করবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি হবে? লোড ইনটু ডিসটেন্স, লোড কত হয়ে যাবে? 20 ইনটু 5 ইনটু ডিসটেন্স কত এটা আমরা করতে হবে, এই ডেল্টা ডিসটেন্স কত হবে? যে পয়েন্ট অ্যাক্ট করছে সেখান থেকে তার সেটা মুভমেন্ট, তাহলে এই ডিসটেন্স হয়ে যাবে, এই ডিসটেন্স মানে 5/2 আর 0। তাহলে এটা কত হয়ে যাবে? a আর b ইকুয়ালস টু ডাইরেক্টলি করে দিই 2 320 প্লাস 50 আর 5 250
where 10 RB equals to আমার হয়ে গেল 5 RB equals to হয়ে গেল আমার 57 কিলো নিউটন 57 কিলো নিউটন। ঠিক আছে, আমি RB ভ্যালু পেয়ে গেছি, তাহলে আমি RB ভ্যালু দিয়ে ইকুয়েশন করে দিই, তাহলে কিন্তু RB ভ্যালু পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, RB আমার কত পেয়েছি 57। তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি। তাহলে আমি যখন এখানে RA প্লাস RB জায়গায় 57 করে দিলাম 140, এখান থেকে আমি RA পেয়ে যাবো, RA হয়ে যাবে 140 মাইনাস 57, 140 মাইনাস 57, তার মানে আমার আসছে 83 কিলো। তাহলে আমার RB বেরিয়ে গেল 57 কিলো আর RA বেরিয়ে গেল 83 কিলো। তাহলে আমার রিঅ্যাকশন কোর্সগুলো আমি বার করলাম, একটা স্টেপ আমি এগিয়ে গেলাম। এরপর আমাদের কি করতে হবে, অ্যানালিসিস করতে হবে, কোথায় কত শেয়ার কোর্স কাজ করছে বা কোথায় কত ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে, মানে পার্সপেক্টিভ আমাদের ডাটাগুলো করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে গতানুগতিক ভাবে যেভাবে আমরা করে এসেছি সেভাবেই আমরা করব। ফার্স্ট আমরা কি করব, আমি এই দিকে রোল করে আসলে বা এই দিকে রোল করে আসলে কিভাবে আমার সুবিধা হবে সেটা করব। ফার্স্ট কি করব, যে কোনো একটা সেকশন নিব, তার মধ্যে কি করব, আমি নিলাম এ আর সি এর মধ্যে x ড্যাশ x একটা সেকশন নিলাম এবং সেটা করতে করব না a থেকে স্মল x। ঠিক আছে, তাহলে আমি ধরো টেকিং এ সেকশন x ড্যাশ x at a distance x from a থেকে, তো আমি এখন দেখি যেটুকু সেকশন নিয়েছি সেইটুকুটা যদি আমি আলাদা করে এখানে ড্রপ করি, যেটুকু সেকশন নিয়েছি সেটুকু যদি আমি আলাদা করে ড্রপ করি, তাহলে আমার একটা বলা যেতেই পারে। এখানে কি আমি সেকশনটা কাটার মধ্যে না আছে a and c এর মধ্যে না, আমি এটা আলাদা করে a আর c এর, তাহলে আমার ইন্টিগ্রালটা এখানে একটা ইন্টিগ্রাল কাজ করছে, আমার তার ইন্টেন্সিটি 20 কিলো নিউটন পার মিটার। এটা আমার x ড্যাশ x একটা হচ্ছে আমার সেকশন, এর ডিসটেন্স হচ্ছে আমার স্মল x, তা এটা আমার কত মাপ থাকবে 80 কিলো নিউটন। ঠিক আছে, এটা আমার 8 হয়। এটা আমার যে সেকশন এর সেটা আমি করব। ঠিক আছে, তো এরপর দেখো এবার আমি শেয়ার করতে অ্যানালিসিস করি। দেখো এই এসে অ্যানালিসিস করি, কি হবে সুপারস করব। দেখো এই 83 কিলোমিটার সেকশনের লেফট সাইড আছে অপর, তাহলে সেকশনের বুথ সাইড থাকে তাহলে থাকে আমরা কি জানি সাইন কম্বিনেশন সেট করতে সেকশনের বাকি যদি অপর তার সাথে নাম কি নাম্বার তার নাম দিতে হবে পজিটিভ পজিটিভ করতে হবে, তাহলে পজিটিভ 83 এরপর দেখো এই 20 কিলোমিটার পার মিটারের জন্য তো সেট করতে হবে, সেইটাতে কাজ করতে সেটা মিডিল পয়েন্টে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আমার এই 20 কিলোমিটারটা সেকশনের বাদে ডাউনলোড কাজ করতে তাহলে সেটা বাদে কি করবে ইকুয়াল হবে অপর। ঠিক আছে, তাহলে এটা ক্ষেত্রে কি হলো নেগেটিভ হলো সাইন কনভেনশন বলছি আমরা জানি। তাহলে ভ্যালু কত হবে না ইন্টেন্সিটি ইনটু কতটা ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, এটা আমার হলো শেয়ার করতে ইকুয়েশন। শেয়ার করতে ইকুয়েশন তো পেয়ে গেলাম, শেয়ার করতে ভ্যালু কি হবে, এটা আমি সেকশনের কথা থেকে নিচ্ছি a থেকে, তাহলে আমি অ্যাট a কি করি, অ্যাট a মানে কি x = 0, তাহলে x = 0 শেয়ার করতে কত হবে, সেকশনটা আমি এখান থেকে শুরু করি a থেকে, তাহলে আমার এই পয়েন্ট মানে কত x = 0, x = কত 83 - 20 * 0 মানে 83 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে তাহলে আমি সেকশনে কাটার মধ্যে নিচ্ছি a আর c মানে a আর c পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো পয়েন্টে আমি বার করতে পারবো। আমি আরেকটা পয়েন্ট বার করছি c পয়েন্টের মধ্যে, c পয়েন্ট মানে কত a থেকে নিচ্ছি, c পয়েন্ট মানে x = starch, dextrine is a shorter form of starch, partially digested. Glycogen, anybody, any idea about this? Huh? GFR. For GFR, what is it made up of? It's made up of fructose. It's a polymer of D-fructose. Good. Dextran,
Maltose, na, galactose. It's a dye. Agar. Again, it's a polymer of galactose. It is found in seaweeds, agar. Agar. Did you ever have agar? Yes. In which form? Very good. The jelly kind, jelly-like of things. Custards and those things. So they add. Good. Very good. Cellulose. Did you have ever had cellulose? Vegetables? Full of cellulose. Correct? Very good. Difference is glycogen and starch and dextrin, they contain D-glucose, alpha D-glucose, and cellulose contain beta D-glucose. We'll come to that beta D everything. Don't worry. Since you are responding very fast, so I can go a little faster. So heteropolysaccharide examples are like this. The major example of heteropolysaccharide falls in a separate group called mucopolysaccharide, which is specially designed for our biological system. Apart from that, we have many other heteropolysaccharides. So for example, lectins, lignins, correct? This is a group of compounds, lectins. Now the first long question we have finished from this chapter, that is classify carbohydrate. Okay, the detailed example will come as we will progress, but more or less the first question we have finished, that is classification of carbohydrate. The second long question comes from this chapter is isomerism of carbohydrate. Correct? Now this is the isomerism, need not to write, don't write, just go through. We have studied in class 2. Correct? And you should know about all the terms here. Fine? So in this chapter, in particular in the chemistry part of the biomolecules, many times you will come across these problems, these terminologies. So then you should be able to correlate what I am talking about. Structural isomerism is something different, stereoisomer is something different, diastereomer, racemers, geometric isomerism. Geometric isomerism, what is that? The position of the functional groups or additional groups on the same side of the bulkier groups on the same side of the double bond, then we call it cis. Otherwise, we call it trans. Very good. Optical isomerism, any idea? R, S configuration, R form, S form, correct? D and L isomerism, correct? Fine. Different spatial arrangement of the functional group. Very good. This one, chain isomerism, N-butanol, isopropanol, N-butanol, isopropanol. Why I am talking about this? This is not chemistry class. Do we use anything to wipe out before taking injection? What is that? Alcohol? What alcohol? Isopropanol. Correct? Position isomer. Position isomer. Any example? The double bond can change, the functional groups can change. Example, one butan who will go, আমি বায়োমলিকুলস থেকে বলছিলাম, যেমন বিটা অ্যালানিন, এটা অ্যামিনো অ্যাসিড, তাই না? ফাংশনাল গ্রুপটা বিটা অ্যামাইনো গ্রুপটা বিটা কার্বন থাকে, আলফা কার্বন থাকে না, তাই না? কিন্তু অ্যামিনো অ্যাসিড, কিন্তু আলফা অ্যালানিন, এটা হচ্ছে বিটা অ্যালানিন। Now regarding isomerism, these 5 forms we must remember. At least. You can write as many as possible, but these 5 should be sufficient to get you good marks. If you can explain these terms under the heading of isomerism of carbohydrate. Clear?
First one, D and L isobound. Second one, small d or plus, and small l or negative. Third one, anomalism. Fourth one, epimerism. And fifth one, pyranose and furanose forms. Right? Should we start? Right? Hope you understand most of them, but still, if I ask you to describe the shape of this object in my hand, what is the shape? Don't lie. From your side, you can't see it is cylindrical. Yes. Now, rectangular. That's what you say. We are in the 3D world. We cannot express things in 3D. We express one dimension less in 2D. Had our ancestors been migrated to a different planet or system other than solar system where it was a 4D world, then we would have started drawing 3D diagrams in our copies. But copies are two-dimensional. So this is our experience from the birth. We have come to know that when it looks like this, it is cylindrical. The light and shade makes us perceive that this is cylindrical. If our previous information regarding this tells us it is cylindrical. Correct? The person who is blind, if he is asked to describe elephant, which part he will describe? The part he will touch. If he touch the tail, you will say elephant is hairy. Correct? Like a caterpillar. Correct? If he touches the trunk, then it is cylindrical, like a snake. Simply. So the problem arises when we describe a molecule and try to draw on paper. So Fisher said, when you draw on paper, we keep the last but one carbon atom, OH group, either on right hand side or on left hand side. If it is in right hand side, it is D form. If it is on left hand side, it is L form. So this is what you have to describe. The penultimate carbon, the last but one carbon containing OH group on right hand side is called capital D, D form. It has nothing to do with small d. It is completely different. Okay? Almost all compounds can exist in D, capital D and capital L form. It is just orientation by which we represent. They never exist in this way. The molecules don't bother about how we represent them. They are on their own. We, poor fellows, we don't know how to express. So we are trying different ways. Like a God, Almighty. Someone calls his Krishna, someone calls his Allah, someone calls his Jesus. Because it is so big, we are blind, we are perceiving like an elephant. The portion, whatever portion we touch, we come in contact with, we describe the whole thing will be like that. But it is not like that. The God never bothered to come and correct us that if we are making any mistake. He never bothers. If an ant climb up to an elephant body, will the elephant come to know? Never. Simply, we are like smaller than ants and God is bigger than elephant. Fine. Simply, so molecules are like that. They are in that level. They don't bother about what we are thinking. They exist in their way. We try to find out which form they are in. So there we describe, am I able to convey the message? It is not the molecule that will bind by the laws made by us. We will make the laws, seeing the molecules, it might follow these laws. Correct? So, D-glyceraldehyde means OH will be on right hand side in the penultimate carbon, L-glyceraldehyde, OH will be on the left hand side. Fine. Have you ever seen, is there anyone who has seen this series in any book in class 2? Which book? Which sir? S. Chand?
Bell and Bell chemistry book? Huh? Bell and Bell? Very good. Is there anyone who has ever turned the pages of Finner? IL Finner? So actually this diagram was taken from Finner. Bell and Bell took this diagram from the Finner. Finner was first one to give this diagram, which shows the series of sugars of D series, aldose sugar, starting with D-glyceraldehyde. Now in this diagram, it is very clumsy. There are so many names, and except I think first one or two benches, nobody can read it also. Correct? But we can remember the name, we can draw this whole series on our own. Is there anyone who knows the technique? If not, then I am going to describe. If yes, then he or she can describe. Huh? Okay, fine. Let me describe then. How to remember this series and why to remember this series? Because many times a question comes regarding the structure. So if you remember the structure, it is very easy to draw. If you know how to draw a structure, you can draw any structure. But if you don't know, then you have to remember each and memorize each and every structure. Name like. Huh? The first one is D-glyceraldehyde. It is 3 carbon containing trial sugar, D sugar, L sugar. D-glyceraldehyde, L-glyceraldehyde we are not considering. We are having only D sugar. Now each time in one step vertically, when we are going one step down, we are increasing 1 carbon by number, and the newly added carbon is adding at C1 position. These two to be noticed. Each time we are going one step below, from 3 to 4, the new carbon is being added at C1 of the newly formed compound. And by convention, when we write on the compound on left hand side, we put, see, this one, the C2, which was then before C1, now it has become C2. So it is a new chiral center. The new chiral center, OH might be located either left hand side or right hand side. This is convention made by all the chemists that when we draw the structure like that, the left hand side structure should have OH on the newly formed chiral center on right hand side. নতুন chiral center এ OH টা ডান দিকে থাকবে আর বাঁদিকে ডান দিকেটার OH টা বাঁদিকে থাকবে। তাহলে বাঁদিকের কম্পাউন্ডের OH টা ডান দিকে আছে, ডান দিকের কম্পাউন্ডের OH টা বাঁদিকে আছে। Rest all will remain same. Why? Because it's D series. The last carbon, penultimate carbon will not change. Last 2 carbon will not change their configuration. Only other carbons will change. So now it is increased by 1. So now this is tetrose, 4 carbon compound containing compounds. Next level is pentose, next is hexose. So how to remember the name? The first one is D-glyceraldehyde, second one is erythrose and threose, ET. Just write these mnemonics, ET, ET, extraterrestrial, so that ET, erythrose and threose. Left hand side erythrose, right hand side threose. Next level, pentose sugar, if you are coming from erythrose, 2 pentoses will be there. From threose, 2 pentoses will be formed. Name them. Ring all xylophone loudly. Pentose sugar, ribose, arabinose, xylose, lysose, LYXOAC. Right? Lysose. For pentose sugar, for hexose sugar, nothing is made by me, all are given in chemistry book. Don't think I am very
knowledgeable person. I just gathered knowledge before you, that's all. All alchemists gladly make gum in gallon tanks. Aloes, altrose, gladly, glucose. Then make mannose, gum, glucose, in, iodose, gallon, galactose, tanks, talose. Remember the name? Structure you can draw anytime. If you know how you draw the structure, you can draw structure anytime. You can draw innumerable compounds. The compounds may not exist in nature, but you can draw their structure. Fine? Any question? Correct? Fine? Similarly, for keto sugar, do we have any series? Yes, we do. For D-ketose, we start with dihydroxyacetone. The first member, dihydroxyacetone, triose, keto triose. Next step, it forms only one form. Other form is not available. Tell me why. In this case, the newly added carbon is at C2, correct? And the next carbon should describe its isoform, right or left. The next one cannot be right left. Why? Because it is D series. So we don't have any corresponding sugar for thiose in keto series. We have only erythrulose. Fine. So that's why naturally the next step it will be less again. Instead of 8, we will have only 2, 4, we will have only 2, ribulose and xylulose. This was Cysose, P remains silent. Cysose, fructose, sorbose and tagatose. So here we know where is the fructose, where is glucose in the series. So if we call what is name one aldopentose, arabinose, name one ketopentose, xylulose, name one ketohexose, fructose, sorbose, cysose, tagatose, correct? If they ask you to draw the structure also, you can draw. It may take some time, but you can draw. Correct? You need not to memorize the structure anymore. If you remember the method. Correct? Now, this is assertion, rule. In the present system on earth, in our body, we find most of the sugars in D form and amino acids in L form. The opposite is possible? Question mark. Yes, possible. Now also it is there. But it is made with an goal to make it resistant against the enzymes produced by us. Because our enzymes, they can digest D sugars containing substances, L amino acid containing substances. We cannot digest compounds formed by D amino acid and L sugars. So where possibly could you find these compounds? The compounds containing D amino acids and L sugars. The cell wall of bacteria. They want them to be protected from the enzymes of our body. Our enzymes can digest only compounds formed by L amino acid and D sugars. So they make their outer part of the cell wall with this, so that we cannot digest the outer part of the cell. Right? But inside they utilize the same nutrients what we use. So their metabolism runs on with this. But outside protection is like that. So that's why many bacteria we cannot digest. But there are so many bacteria we digest. How? We have a specialized enzyme called lysozyme. We have a specialized enzyme called lysozyme. Lysozyme can cleave that particular cell membrane, cell wall. Right? Even we have protection. Right? They are not invincible. Fine.
So there are some important structures. Anyway, we'll come to that structure later. We'll see D and L refers to. Let's go through it. Already I have described. 2N rule and all these things are not required to remember now because you are studying medical biochemistry. Now anomers. Anomers. Anybody is having any idea about acetal and hemiacetal, ketal and hemiketal? When aldehyde and alcohol combine, they form acetal. When keto and alcohol combine, they form ketal. When these two molecules, functional group, are part of the same molecule, it is called hemiacetal or hemiketal respectively. কি বললাম একই মলিকুলের মধ্যে অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপ অ্যালকোহল গ্রুপ থাকলে তারা যদি কম্বাইন করে তাকে বলা হয় অ্যাসিটাল। একই মলিকুলের মধ্যে কিটো গ্রুপ এবং অ্যালকোহল গ্রুপ থাকলে তারা যদি কম্বাইন করে তাকে বলা হয় কিটাল। এবং যদি এই দুটো গ্রুপ একই মলিকুলের মধ্যে থাকে সেম মলিকুলের পার্ট হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো হেমিঅ্যাসিটাল অর হেমিকিটাল রেসপেক্টিভলি। Now this is a molecule, example of molecule which has aldehyde group and many alcohol group. So if the C1 aldehyde group combines with C5 alcohol group, then it forms this kind of structure. Now the problem is this combination of these two groups has generated a new chiral center at C1. C1 is now no more a non-chiral carbon. Now it can have OH group either on right hand side or left hand side. So if they have it on right hand side, we call it alpha. If they have it, right hand side, we call it alpha. If they have it on left hand side, we call it beta. While drawing in a pyranose form, the right hand side OH goes below the plane. Right hand side OH goes below the plane alpha and left hand side goes above the plane beta. Correct? So anomers can be of only two types, alpha and beta, and that is formed when they form a ring structure within the same molecule. When carbohydrates form a ring structure within the same molecule, a new, this is the thing, this is the wording you should write simply. A new chiral center is generated when a carbohydrate forms a ring structure within the same molecule, and these chiral center may contain OH group on right hand side or left hand side. If the OH group reside on left hand side, we call it beta. If the OH group reside on right hand side, we call it alpha. While drawing, it goes below the plane and above the plane. In case of alpha, below the plane. In case of beta, above the plane. Clear? So anomers are of two types. So this is for glucose and this is for fructose. In this case, it has C2 and C5 has formed the linkage, right? So one oxygen is there and this furanose ring structure is formed. The 6-member ring is called pyranose form, while 5-member ring is called furanose form because they resemble the heterocyclic compound pyran and furan respectively. This is something which we do not want to discuss now, not required. We go to next form, epimers. This alpha and beta isoform of glucose is very, very important. Very important. For our everyday daily life, it is required. We digest, we metabolize alpha form, not beta form. And in laboratory, we measure beta form, not alpha form. It's simpler. It requires less money. So when you are doing something measurement, estimation, you should see about the profit. That's all. You will come across many things like this glucose. We'll measure alpha, we measure beta form actually in laboratory. And then vitamin D, actually we write it D3, but we measure not 125 but 2425 D3 because 125 measurement of 125 D3
is more costlier than measuring 24, 25 D3. When you write, it is D3, but the position is changed, functionality only now. Right? Simple things, fine. So, epimers are those isomers who differ in their structure at any carbon atom. Any carbon atom, not C1, C2 specified. Any carbon atom. D and L? Yes, enantiomers. D and L. So, according to that, anomers are also epimers, but at C1 in case of aldoses and at C2 in case of ketoses. Fine. So, examples, epimers, two beautiful examples are there. Glucose and galactose are epimers at C4, and glucose and mannose are epimers at C2. You want to see the structure? Glucose and galactose. Check out at C4. See, all the structures are same configuration except C4. Check out glucose and mannose at C2. See, try to remember, see and remember. Right? Good. Now, what type of glucose is alpha or beta? Alpha, good, very good. And this one, mannose? Alpha, very good. Brilliant. Ring structures, easier than ever. Easiest. One who understands all these things, everyone, for them, ring structure is very easy. Pyranose and pyranose. Fine. Then why did we include this one as important? There are many other forms which have excluded, but we have included this one. Why? Because of some biological property. That is, glucose exists in our body in pyranose form. Fructose exists in our body in mostly pyranose form. That is why. Clear? Now we come to other oligosaccharides. Raffinose. It's a trisaccharide. Just know the name and know few function. What is function? No oligosaccharide has any function to provide energy. It is only dietary fiber, components of dietary fiber. Raffinose, where do you find? This is the structure of raffinose. What is structure? Very easy. Can you tell me what is this structure? Sucrose. This is glucose and this is fructose. So, glucose and fructose combine to form sucrose. To that, at 6th position, if you add one galactose, it becomes raffinose. What is raffinose? It is found in vegetables. See, D-galactose and sucrose. Mostly not found in the digestive tract. Right? Now, next is stachiols, tetrasaccharide. We find the same again in vegetables.
we have discussed the different segments of anatomy that you have to learn in your 1 year course.